A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn what is all about venture capital and corporate policy. So let's begin. What is all about the corporate financing? What is all about the corporate financing? So, corporate financing is a sub theme of the finance, which always deals with planning how the capital resources is to be structured for the corporate bodies or sector. In corporate financing, capital requirement is always on a top priority. Either it would be for the long term basis or the medium term or the short term basis. It totally depends upon the time period and how much the funds is to be required for a particular business or organization or enterprises. Financing is one of the source where the funds could be originate and used by the various organization. And in this way, the corporate finance is always termed as a sub component of the finance, which always deals that how the organization can put to address their capital structuring, funding sources, how they will take up the investment decisions and accounting decision, and how they will prepare the financial statements. It always refers to all those transactions and activities which is related that how the company could rise the shares either through shares, either how did they rise the capital either through shares or debentures, how they will create and acquire a particular businesses or a type of businesses. So in simple sense, the corporate finance is directly related to the organizational decisions, which always related to the monetary and how the company would face a financial impact. Corporate finance will always plays a major roles in all the businesses, depending upon the type of size of business operation. Every enterprises which always aims to streamline their corporate financing and their sources of funds so that they can generate more and more returns, and of course they can easily maximize their wealth. And how they will distribute their wealth, that is exactly through financing, and that is actually called corporate financing. Now we can come to the next section. What would be the financial needs of the corporate sector? It is classified into three main categories. The first one is the long-term financial needs. Second one is a mid-term financial needs, and the third one is a short-term financial needs. When we talk about the long-term financial needs, these needs actually require the outlay of the funds for more than a 5 to 10 years. That any particular financial records must be maintained for the 5 to 10 years, and that is actually called the long-term financial needs. And the require the particular example of such needs would be that any investment has been done in the plant and machinery, any opening up a new branch, any opening up a new company, that is actually needs a requirement of the various funds for more than a 5 to 10 years, and that is actually called long-term financial needs. When we talk about the mid-term financial needs, these needs actually require the funds of more than 1 year but less than 5 years. That means the required the funds between 1 to 5 years, and that is actually called the midterm financial needs. And the investment could be an extensive advertisement campaign, any you can see a particular program, you can see promotion programs or the promotional programs campaign for the 5 years, and that is actually called the midterm financial
needs. The next one is the short-term financial needs. When we talk about the short-term financial needs, these needs arises that how they will cope up their business working capital requirements, and such requirements which mainly for less than a year. When in any of the funds required for the less than a year, that is actually called the short-term financial needs. Now we can come up to the sources of finance. So sources of finance is basically based on the period, based on the utilization, and so on. So let's begin and come up with the period, that is based on period. So the period basis is further divided into subparts, that is the long-term source of finance, medium source of finance, and the short-term source of finance. When we talk about the long-term source of finance, this particular fund is utilized for more than 5 years, and that actually called the long-term source of finance. And the funds that actually been arranged through the preference shares or the equity shares or the debentures, because after all, these three types of securities or the finance is actually comes under the capital market, where the sale and purchase of the security is more than a year. So when any of the sale and any of the trade of security is more than a year, then ultimately it comes to the long-term sources of finance. So any of the funds which will be arranged through the preference or equity shares or the debentures, that actually call the long-term source of finance, because after all it all accumulated from the capital market only. Next one is the medium term source of finance. These are the short term funds which always being utilized, have always been arranged more than a year but less than a 5 years. That means it occurs between 1 to 5 years, and that considered as a medium term sources of finance. These sources, which also includes the public deposit, that any public who have a deposit or a fixed deposit or a public deposit accounts, which more for 1 to 5 years or lies between 1 to 5 years, that is also considered the medium term source of funds. Loans from a financial institutions or the lease financing, that is also considered medium term, because all these borrowings is lies between 1 to 5 years only. And when any of the borrowings lies between 1 to 5 years, and that will be considered medium term source of finance. Let's forward to the short term source of finance. These are actually considered for a year, where the working capital loans from the commercial banks or any of the trade credit which is less than a year are actually one of the sources of finance, and which will be utilized and arranged when any company is willing to invest for any of the project which is less than a year, which is called a short-term project, and that is called short-term source of finance. Now we can come up to the based on ownership. So there are various sources of finance which will be categorized between the ownership or between the utilizations as well and so on. But through the based on ownership, it is classified into two main categories. The first one is the owner funds, and the second one is borrowed funds. When we talk about the owners fund, this fund is almost financed by the company owners, directors, which always known as the owner capital. And such capital will be raised by issuing the preference shares, equity shares, or any of the retained earnings, the profits which will be distributed in the form of dividends among the equity shareholders or the preference shareholders. So through this, the capital can be raised by issuing such shares and retained earnings. And basically, these funds are actually for the long-term purposes, which always aims
to obtain their rights to control the firm management and the operations. So automatically, when any of the owners who always raise their capital by such sources, then ultimately it aims to control the company management or the firm management and the operations. Next one is the borrowed funds. These are the funds which are being accumulated with the help of the borrowings or the loans for a particular period of time. If any company would willing to take up any loans or any borrowings from the financial institutions for a particular period of time, say 5 years or 6 years or 7 years, that to be considered as the borrowed funds, because this source of funds is actually the most common and popular among the businesses. For example, that any of the owner who have borrowed loans from the commercial banks or any of the financial institution like Muthoot Finance Company, so automatically when any of the companies or businesses borrowed funds from any of the institutions, whether it could be the bank or any of the financial institutions, then actually it's called borrowed funds. Now we can come up to the next, which is based on generation. So this source of income is also categorized into two parts. The first one is internal sources and the external sources. When we talk about internal sources, the owners who have generated their money, who have generated their funds within the organization, that is actually called the internal sources. The example would be they are selling off their assets, they have earned the profits from the you can say from the additional capital of the company, which is called a retained earnings, and that's called a internal sources. So if any of the profits the company earned within the organization or any organization has actually you can say generated any sort of profits, any sort of earnings, that considers internal sources. When we talk about the external sources, the funds which is arranged from outside the businesses, it could be through the issue of equity shares or the issue of preference shares, debentures, any of the commercial banks loans. So if any funds has been arranged from the external sources, from the external agencies like lenders, commercial bank loans, debentures, any of the equity shares to public or to offer their shares or just selling their shares to the public, that becomes the external sources of that particular for that particular organization. Now we can come up to the internal sources of finance. What are the internal sources of finance? We have earlier we have gone through what are the internal sources, what is the meaning of internal sources, what is the exact meaning of the external sources. Now we in the next session or in this section we are going to learn what would be the internal sources of financing, what are the internal sources where the company or the organization can generate the funds. First one is owner's capital. It refers to any sort of money which has been invested by the owner of the business, and it always comes from their personal savings as well, because the personal saving is the money that has been saved by an entrepreneur. So this source of finance does not cost the business, but there is no interest charges applied. If there is any interest charges applied on this source of finance, then it will not becomes the owner's capital. It will becomes the loan. So it owner's capital is all about the savings which has been done by the entrepreneur but does not cost any sort of finance because it does not add up any interest charges. Next one is retained profit. Retained profit is when any business makes a profit, and after all it can leave some of all money in the businesses, and accordingly they will reinvest
for the expansion of the organization. So this source of finance does not incur or does not include any interest charges or does not require for any payments of dividends, which can make it a desirable source of finance. So ultimately, if any business makes a profit and they will just keep up some sort of money for the expansion of the business, and accordingly there is no you can say equality or a needed or mandatory to make a payment of dividends to the shareholders, and of course it does not include any interest, then it comes to the retained earning. Retained are profits, not earnings. Next one is selling assets. It always involves selling products owned by the businesses. So whatever the products which has been sold off and owned by the businesses, that is called a selling assets. So this may be used when either a business or no longer for use for any of the product, and they just keeping their winding up their operations or activities of the businesses, and on the other hand they can also need to raise money very quickly. So that is the way that why there is a need to sell off the asset just to earn the funds, to generate the funds for the various projects or for the expansion of the businesses. And the business assets can also be sold off, which includes machinery, equipment, any of the excess stock which are available in the organization, and that is also being termed as selling assets. So if any assets which are available and where the business is willing to sold off, then ultimately it becomes the selling assets. It could be any sort of you can say asset. It could be furniture, it could be equipment, it could be land also. Any excess stock which we can call a closing stock available at the end of the period, that also become the assets, that also become the business assets which are actually goes for selling purposes. Now we can come up to the external sources of finance. So when we talk about external sources of finance, we always talk about the first sources, that is family and friends. So before we go to any bank, before we opt any overdraft, before we go any agents, any lenders, any venture capital companies or firms, we always prefer first to find out to determine the any family member or any of the friends so that they can provide us any sort of money or funds. So automatically business can also obtain a loan or given money from their family, from their friends, which may not be needed to pay back or are pay back with little or no interest charges, and that is also the one of the source of finance. Next one is bank loan. As the bank is the money which is borrowed from the bank by any of the individual or the businesses. So bank loan is always being paid off according to the period of time or an agreed period of time with accepted interest rates. It may be a few years, it may be a several years as well. Next, we can talk about the overdrafts. Overdraft is that kind of source of finance where a business or a particular person uses more money than use which are available in their bank accounts. So this means that the bank could apply or uses more money rather than they use their bank account savings, and the bank which always gives a facility to the corporate companies, the overdraft facility, that any of the company who needs fund, besides they can use the savings account, the savings in which are available in their bank account, they can opt this facility and use that money which has been borrowed by the bank for their purposes, for their of commercial purposes. So this means the particular balance which is in the minus figures, the bank is own money. So overdrafts should be used very carefully, and in emergency, they can also become expensive due to the higher rate of interest, which always been charged by the banks.
So that is called overdrafts. So let's come to the next one, that is venture capital and business angels. That is called business agents or business investors. So it always refers an individual or a group who is willing to invest in a new or growing business or a new startup in exchange for an agreed share of the profits. So it always be a particular individual is willing to invest if they have admit that they will share the profits of whatever the amount would be having on a sharing basis. So the venture capitalist will always will want to return on their investment as well as whatever the inputs are, that how the business will utilize that investment and to run their business. And that's become the venture capital and the business angels who always work on the investments with you can say in exchange for a great share of profit. So if they do an investment and with a promise that any of the profits occur, definitely you will get a share of that profits, then it's called the venture capital and the business angels who are always believed to give to do an investment on the projects. In return they will get some share of the profits of that from that particular project, and that's called the venture capital and the business angels. Next is new partners. So it is when then additional person or any of the sort of people who entered into a business as a new business partner, and of course this new business partner would also provide money on their own part for the business activities, for the business operations, and that's called the new partner. So any of the new person who entered being as a or termed as a new business partner, so they can also invest their money to run their own part of the businesses. Next one is share issue. A business may also sell more of its ordinary shares to raise the money, and that money will be used for the business expansion. So buying share will always gives the buyer part ownership of the business. So automatically, if you have your shares and you are just selling your shares to the buyer, so buying shares means you are giving your own ownership rights of the businesses to that buyer, and ultimately a certain rights, and that buyer will get a certain right. That right is called to right to vote on any of the changes on to the businesses. Next one is trade credit. Trade credit is must be possible with the suppliers, and how the credit agreement is to be made between or with the supplier. So this source of finance which always allow the business that how they will obtain the raw materials and stock, but they will pay for them at a later date. So the payment could be made once all the items will be delivered by the supplier, and of course the business also get an opportunity to make the payments at a later date. And of course, on other hand, a business also gets an opportunity to convert the raw materials and the stock into the product and directly sell them to the customers, and whatever the payments they will receive, they just utilized in paying for obtaining the raw materials and stock from the suppliers later. So this is also the one of the source of finance where which termed as trade credit. Next one is leasing. So leasing is also one of the way to renting your assets that a business requires, such as the coffee machine. And whatever the monthly payments they will receive from that coffee machine, from that renting out of coffee machine. So the leasing company is always being responsible for the provision or to upgrade or upkeep the licensed you leased item which has been taken from the companies who have given any of the item for a lease, and that is actually called leasing.
Now we can come up to the next term, that is the hire purchase. Hire purchase is also the another source of finance which is used to purchase an asset such as the delivery of van or a piece of equipment. So on when the delivery of van, a piece of equipment, a deposit is to be paid and the remaining amount of the asset is could be paid on a monthly installments over a period of time. So that is also the one of the source of finance where the business does not willing to pay up for all the for whole amount for a particular asset. So in this way, a particular small deposit is to be paid off and the remaining amount can be paid in installments. So that is called the hire purchase of an asset. Next one is the government grants. Government grants are the fixed amount of money which is being awarded by the government. So this is also the another source of finance where the government offer the awards in form of money by you can say to the companies. So grant can be given to the businesses on a condition once they will meet up a certain criteria such as providing jobs to the you can say to the youth generation or young generation in the areas of high unemployment rate. And of course the whatever the award has been given by the government to the businesses, they don't usually to pay back that particular award to the government, that particular amount to the government, and that is called the government grants. Now we can come up to the next section. What are the factors that affect the corporate finance? The first one is business size. Automatically, when we talk about the corporate finance, the size of the business which always affect the abilities that how the corporate companies could rise their finance, that is could rise the funds, that is very important. So small sized companies face very difficulties in raising the long term borrowings because every sort of product or every sort of project is always for a short term purposes. So it's very difficult that they can if they are willing to rise any long term borrowing, they couldn't be. So creditors are always hesitate to give them loans because the scale of their business operations are small. So that's why business size is also important to be considered while a particular business needs funds from the financial institutions or companies that are automatically how the small scale industry will pay off the interest rates, the high interest rates, and how they will cope up with the stringent repayment conditions. So that is also the one of the factor to consider. So automatically, if these particular restrictions for the small sized companies, so definitely it will limit their abilities to grow their businesses. Next one is earnings. It is very important that firms who are having a stable revenue, so definitely they can also they have also have an abilities to have a significant amount of debt in their capital structure. So debt repayment is also one of the most important component that whether the business could able to pay off that particular debt amount to the financial institutions with the higher rate of interest or those and even that the on the other hand the financial institution has need to be considered that whether they have a sufficient or fixed income to pay off the debt amount to them. So which is also very important factor to consider. And the companies who are very facing a high fluctuations in their sales like consumer goods, so automatically they have to rely on the equity shares so that they can use that funds from that equity shares to operate their activities of the businesses. Next one is competition. So if the company operates in a business environment with more and more competition or with a very stiff competition, so they must have an equity shares in its capital account or in its capital structure. So whatever the earnings that they might have,
actually they will be fluctuate as compared the businesses who are facing a very you can say lesser competition. So these are also the factors which need to be considered, and as a whole, they also affect the corporate finance. Next one is the stage of the life cycles of business who are in the early stage, who are in the initial stages, their life cycle may be more susceptible to failure, because in that case they will need a more proportions of the ordinary share capital so that they can use that fund, they can use the funds to operate their operations of the businesses. So that always come with a fixed interest rate, and it is more suitable for all those companies who are actually having a stable growth prospects. Next one is credit worthiness. Any company who has a very good reputation and they are always able to pay off their loans on time, they can able to raise the funds from the public on their own terms, and of course at a lower interest rates. So automatically that companies will always having a good credit standing in the particular market. But that it is also a true fact for all those firms who do not have any credit rating in the market, and after all they cannot able to pay back their debts on time. Next one is risk attitude of the management. The attitude of the company management also affects the proportion of debt and equity in the capital structure. It is very important for the financial institutions and the companies who always look on the proportion of the debt and equity in the capital structure. There are plenty of managers who always prefer that low risk strategies and opt for equity shares only, because these are the equity shares who always being used to rise the finances in the market. And other managers also very confident about the company abilities that they will able to pay back the big loans at a agreed dates. So, such companies may also prefer to undertake the higher proportion of long-term debt instruments to finance their company operations. So, this is also one of the important element to consider, that is the risk factor of the management, or a risk level or aptitude of the management, whether they will face off and carry off the how you can say low risk strategy or the high risk strategy. It totally depends upon where their ability, their willingness to pay their debt on time. Next one is control. A management who always wants outside interference in its operation will never raise their funds through the equity shares. Either they can such share the equity shareholders shall appoint an additional directors or directors, and they can dilute the actually the stage stake of the owners in the company, and such companies may also prefer any debt instruments to raise their funds. So if any of the creditors who always get their installments on loan and trust on time will not be interfere the working of the businesses. So it always look up the all those businesses who cannot able to raise their funds, who cannot pay off the debts, and ultimately the financial institutions or the creditors, they will always interference into the working of the businesses, because after all the company is not able to pay back their debts. So that is very important to control, and the control could be an appointment of an additional directors or directors who always take care about the safeguard of the owners of the company. Next one is the state of capital market. So it always depending upon the tendencies of the investors and the creditors, who always determine whether a company uses the more debts or equity, or how they will finance their operation using a combination of debt and equity.
Sometimes a company who always wants to issue ordinary shares to the public, but sometimes it is very difficult for all those companies, because after all, when issuing the ordinary share to the public, they will incur a higher risk level for their businesses also. In that case, the management has to raise the funds from other sources, which could be called a debt market like forex, Sensex, or you can say, or any other options, call options, swap, which already taught in the last session as well. So these are also called the debt markets. Next one is taxation policy. So we always talk about the government monetary policy when we talk about the taxation policies on debt and equity instruments, which is very crucial and complex process. So if a government imposed a more tax on gains from investing in the share markets, then ultimately investors may move out from the equity shares. So similarly, if any interest rate on bonds or any of the long-term borrowings which almost is also being affected due to the government policy, then ultimately it will influence the company's decision. And taxation policy, which always influence the investor decisions of their investment, either on equity shares or the preference shares or any sort of debentures. So automatically, overall, it will influence the company policy directly or indirectly. And the last factor is the cost of capital, the cost of raising funds, which always depends upon the expected rate of return for the supplier. So automatically, the cost of rising funds is totally dependent what would be the expected rate of return for the suppliers. And this rate, it totally depends on the level of risk which will be you can say borne by the investors. So automatically, the shareholders or the ordinary shareholders will always face the maximum risk if they will not get any fixed amount of dividend from the company. So they get paid after the preference shareholders receive their dividend. So equity shareholders will get the payment of dividend once the preference shareholder receive their part of dividends, and the company will also pay the interest on the debentures wherever they have borrowed the money from the financial institutions and banks under all circumstances, because after all, bearing up the high level of risk by the investor, whatever the amount of profit they have received, then ultimately they will share in the form of dividends to equity and the preference shares accordingly. And it will also, in this way, it will also attract the more and more investor to opt for debentures and bonds as well. So it is very, this is also the one of the important factor to consider as a in sourcing of finance. Now we can come up to the next, a new source of financing where the corporate companies will always willing to opt for. So the first one is securitization. Debt securitization means we are pulling up, the company will pulling up the multiple securities of the same categories of the same class, then convert, and the companies will convert them into various types of securities, and then accordingly they will market them into a new securities, and that's called the debt securitization. In simple sense, it just means that just pulling up, just buying a multiple securities of the same class or categories, then convert them into different types of security and market them and turn into a new security to raise the funds. And that is called the debt securitization.
most of the times it is very important that home loans for the companies, home loans will also being granted, that how they will convert them into a new securities and how they will use and float into a market. And in this way the debt securities is a platform for the issuer, also for the investor also, because after all it provides liquidity to the financial institutions, to the banks as well, and it provides some sort of securities to the investor so that they will paying up their regular interest payments to the banks, to the institutions, to the companies who are opt for. And there is automatically every security or every debt always carries a level of risk which always associate with such new source of financing, which is called debt securitization. Next one is green bonds. The bonds which are issued to fund projects and which always have a climate and which always have a environmental benefits are called green bonds. So the bonds which are issued, that how they will fund their project, who are always taking care of the environment, who always taking care of the climate changes, that bonds are actually called green bonds. The first green bond called a climate awareness bond, which was issued in 2007 by the European Investment Bank. So, for issuing such bond, it always been labeled as a green bond because, after all, it is a climate awareness bond, or which are always focused on the environmental benefits for the investors, for the companies as well. So automatically the issuers should explicitly provide the details that how they will proceed and how they will use such bonds as per the green eligibility criteria in line with the green bond principles. So in this way, the issuers sometimes may take the services of the independent auditors and publish the reviews and how they will proceed the projects as per the green principle for a greater transparencies. So automatically it always, such bonds are the bonds which always deals with the climate, which always used to fund the project, but it all that projects was always focused on the climate and environmental issues, and that bonds will ultimately called a green bond. And that's why the first of the bond which has been issued in 2000 called the climate awareness bond by the European Investment Bank. So this is how a new source of finance is also come up in the way of companies, that how they will utilize such new sources and how they will offer the services to the society. Now we can come at the most important topic, that is ESG integration. It is a one of the approach which always uses the, you can say, economic social governance issues and associated with their risks, the opportunities, along with the conventional, traditional, fundamental, and the quantitative analysis. So, whatever the issues related to economic, related to social issues, related to governance issues, which always integrate these issues and apply an approach to get a deep analysis at the traditional, using the traditional methods, fundamental principles, or any of the quantitative analysis, then it will call the ESG integration. ESG integration strategies has always been applied, identify the companies who are actually come forward to manage the environmental, social, and the corporate governance issues. And this approach, which always requires a dependable, accurate way to incorporate how they will manage the environment issues, social issues, government issues, by applying the traditional businesses and the financial analysis reports of the
last few years back. So any and through this approach, the improvements in the ESG data over the past decades have also helped investors to work on more effectively and how they will combine the financial and the risk management goals with the sustainability issues which always matters to them. That means for the companies, for the researchers. So automatically environmental or and economic social governance issues will always work with related data or the of the past decades and how they will analyze using such data and turn into a financial business analysis reports, and how they will cope up with the risk management goals or the financial goals with associated with these issues, which always matters to the companies or of course the investors as well. So these are the these are the basically issues related to environment, social, and the governance. So when we talk about environment, we always focus on the renewable energy, practice the recycling efforts. So automatically we always talk about that any of the products who has been recycled, that products will be put into green bag, that is a dry bag, so automatically that products will be recycled and used for the other purposes as well. And consider the environment in their manufacturing process, because in the manufacturing sector, automatically they will also some extent they will also focus on the environment, but somehow environment is being humiliated, so automatically it is important to focus more and more on the environment when it comes to the manufacturing processes. Take steps to limit pollution. That is also the one of the concern on the environment. Look for the opportunities to innovate in this space. So it is very important to look up the opportunities by the companies to innovate something to protect the environment. Next one is social issues, manage employee safety risk proactively. So it is very important that how the safety risk of an employee could be managed. Next one is take human rights into consideration while creating business goals. Next is also focus on the quality and safety for their customers and stakeholders, and also need to consider that how what would be the social impact of their supply chain of a particular activities or the operations of the businesses. Next one is governance. Has an independent board who are operated on the behalf of the operations of the company. Show an appropriate diversity in their board members. They also offers a transparency in their corporate goals as well, and how they will protect the stakeholder rights. Now we can come up to the approaches. What would be the approaches that how we can integrate, how we can solve the environmental, social, and the governance issues. Let's talk about the exclusionary screening. Exclusionary screening is always a traditional approach when we talk about the ESG issues and how it will integrate together. So investors will always apply these strategies to leave out the companies or sectors, because after all, these are the base on the specific ESG criteria like involvement in the controversial activities or the industries. Next one is positive selection. This approach is means just to pick up the companies which always follows the ESG practices in their sectors, how to protect
these three main sectors which are related to environment, social, and the governance. So this is something a forward-looking approach where the investors search for the businesses, they will meet up the criteria and exceed the basic ESG standards to maintain all of the issues. And that's called a positive selection is one of the approach to integrate the ESG issues. Next one is thematic investing. Thematic investing is always focused on the core or the certain themes or sectors. These areas are always being expected so that to grow from a long-term global ESG trend. So automatically, in a particular global perspectives, the particular companies or investors will always look upon the concern and with their respective actions. So automatically, we can always talk about globally a climate change action, a sustainable farming or organic farming, renewable energy, which always focus on these three concern, always focus on these three ESG progress, which is a central theme for any of the business growth and innovation. And the last one is impact investing. Impact investing, which always aims to create positive social and environmental impacts or effects. So automatically, such integration or the ESG goals, which always create the social and environmental effects, but it means, and of course, it is also the one of the aim to associate with the financial returns. And this method, which always been focused on the investment, which helps to achieve a certain environmental, social, and the governance goals. And few examples are always talk about the better health outcomes or the lower carbon emissions, which always talk about the social well-beings and the environmental positive influence to the public. And that is called the impact investing. The one of the approach of environmental, social governance, you can say integration. Now we can come up to the next concept that is called the venture capital, where the entrepreneurs always need an investment for their startup companies, the investments and the capital for such enterprises, which always receive from a wealthy investors, that's called venture capital, and the investors which are called the venture capitalists. Venture capital firms which always aims to reduce the risk of the investments by co-investing with the other venture capital firms. So there is always a main investor called a lead investor, and other investors will be the called a followers. How does the venture capital fund work? Venture capital fund is always made up of investments who have done by the wealthy individuals or the companies who give their money to the venture capital firm, and how the venture capital firm will manage their investment portfolios for them, and then accordingly they will invest the high risk startups in exchange for equity. So after all, if you do an investment, so in exchange of something or a basis of exchange, then a particular, you can say, investor will invest on your company. The basic idea of the venture capital is to invest in a company balance sheet and infrastructure. Venture capitalists will always focus on an idea of the entrepreneur, that how they will help as an investor banker for such firms, and of course for a short period of time, and of course they can also exist there from the venture capital firms or the others with the help of the investment banker as well.
So when we talk about any startup of a company, venture capital will receive an equity partnership in exchange for investments in a startup company. So if you are an entrepreneur, you have started a new company, a startup. So venture capital will always come forward to reach out to your company, and they will invest in your company in exchange of any equity partnership with your startup. And that is the way that how the venture capital works. Venture capital receive a liquidation preferences, and after all, the worst scenario if the company fails, the venture capital can also give the first claim to all of the company assets and technology. So this is also the one of the way the company just goes into a liquidation. Venture capital firms come forward and gives their first claim to all of the company assets and technology, and of course, in this way, it offers the voting rights on the key decisions like initial public offer of the equity shares or even the sale of the company. Methods of venture capital financing, that is equity financing, that is venture capital firms require funds for a long-term period for their own businesses, and the venture capital firms also issues the equity share capital to the new firm to an extent of 49% so that the entrepreneur will have a full control and ownership on such businesses. Conditional loans. Sometimes the venture capitalists provide loans in the form of conditional loan. It could be repayable in the form of loyalty, and the loyalty starts only with the firm if the firm generates a heavy returns. No interest is to be paid on such loans because, after all, in India, most of the venture capital finances charge loyalties rather than interest rate, which is ranging from 4% to 15% in India. Next one is income note. Income note is a mid way between the conventional and the conditional loans. So it combines the features of both categories of loans. An entrepreneur can will pay the both interest and the loyalty at a very low rate, and that becomes the income rate, which is a combination of conventional and the conditional loan. Conventional, where the interest rate has to pay; conditional, where no interest rate has to pay, only the loyalty has to pay. And that's why if it is a combination of both, an entrepreneur has to face both fees at a low rate. Next one is the participating debentures. So under the participating debentures, interest is charged into three phases. At the startup stage, no interest is charged. At the next stage, when the level of operations will reach a low rate of interest is charged, and the stage where the operation is stabilized or stable, the high rate of interest will be charged. And that's called the participating debentures, when a particular participating debentures or interest is charged into three stages for the investors. These are the example. This is an example of the venture capital called a Kalari Capital. Kalari Capital was founded in 2006, and it is an early stage where such companies focused venture capital firm based in Bangalore. Kalari Capital stands. It is an IT company, IT venture capital firm, which stand out for its founder-friendly approach. It provides the startups with capitals and the mentorship programs and support their skillings. So the company mainly deals with the IT, information technology, mobile sector, healthcare sector, SaaS, healthcare, e-commerce, media, consumer technology. It always focuses on the cure and fit products called Amitra, will also are the companies which has been flourished due to the Kalari Capital Venture Capital Funding. So automatically, Mitra is also a very good, or you can say, working well into all over India just because of the funding by the Kalari Capital Venture Capital Firm. Mitra has grown since its launch in 2007 and increased its value into $330 million when the Flipkart acquired
it. So that is the example of venture capital, that how the Kalari Capital associate with the Mitra, and after the Mitra, Flipkart is also acquired it. And this is called a Kalari Capital venture capital firm, which is situated and founded in 2006 in Bangalore. Startup India initiative. So this is one of the initiative where the government of India, you can say, such Indian startup Indian scheme in 2016, and as per the scheme, the business is considered as a startup to the 10 years from the date of its registration. And this is applicable as per the partnership form under the Partnership Act 1932, a limited liability partnership which called the LLP under the Limited Liability Partnership Act in 2008. It is incorporated as a private limited companies under the Companies Act 2030. So such initiatives which have not been registered under these acts, then automatically it will not considered as a Startup India initiative. And such companies who have not been registered a turnover of more than 100 crore rupees since its registration, that's not in Startup India initiative scheme. So the entity should be in a business of innovation. It should be for the development. It should deals with the improvement of the products, how they will process, and how the services to be provided to the society. So any business which comes into such as existence related to innovation, development, improvement of the product, their processes and services, it could be ever by dissolution and how they will split up or reconstruction the existing business, if any, will not come the which will not come under the category of the startup. So if any business who are dissolved, who are splitting up their businesses, who are reconstruct their business or existing business, then definitely will not come under Startup India scheme initiatives. So any firm who have their own startup, who deals with the innovation development, service products, services, improvements of their product, definitely they can register into a government portal into for the form of partnership firm, limited liability, in any of the private limited company. That's called the Startup Initiative Scheme. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to the more and more sections if applicable. Thanks for listening. Till time, namaste to all.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓజి 176 ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ అండ్ బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 8 డొమెస్టిక్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, దీన్ని తెలుగులో దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఈ డొమెస్టిక్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది సమాజంలో స్త్రీ పురుషులు ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు, ఆ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు ఎలా సమాజం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది, దీని మీద మార్క్సిస్ట్ భావాలు, కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయాలు అన్ని కూడా ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాము. సమాజము దాని పరిణామ దశల్లో వివిధ మార్పులని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఇది ఒక జీవన విధానం అన్నమాట. ఈ జీవన విధానం నుంచి మరొక దానికి మారటం ద్వారా మనము సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి విభిన్న ఆర్థిక విధానాల ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటుంది, సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ కూడా. అటువంటి మోడ్ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. ఈ యూనిట్ ఉత్పత్తి విధానము మరియు దాని వివిధ రూపాల గురించి ప్రాథమిక భావాలను తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. యూనిట్ అంతా కూడా ఉత్పత్తి విధానాలపై సాధారణ అవగాహన నుంచి దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాలకి మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది సామాజిక సంబంధాలు, శక్తులు మరియు ఉత్పత్తి సాధనాలు, అలాగే ఉత్పత్తి సంబంధాలు వంటి దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము యొక్క వివిధ కోణాలను మనకి అనేక మార్గాలలో తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఎదుర్కొన్న కొన్ని విమర్శలను మరియు ప్రతి దానికి ప్రతిస్పందనను ఇది హైలైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యూనిట్ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క రాజకీయ అంశాలను కూడా మనకి అన్ని కోణాలలో కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ యొక్క ఉత్పత్తి మోడులు అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఉత్పత్తి విధానము అనేది ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రంలో కీలకమైన ఆలోచనలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనిలో మానవ సమాజాలలో చాలా కాలంగా ఉన్న వివిధ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మానవ శ్రమశక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది. ఉత్పాదక విధానాలలో ఉన్న వివిధ సాంకేతికలు అంటే సాంకేతికలు, సాధనాలు, నైపుణ్యాలు, జ్ఞానము, మానవ శక్తి మరియు మొదలైనవిగా మనం దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటూ ఉంటాయి. మానవ సమాజాల యొక్క వివిధ దశలను అవి ఉత్పత్తి చేసి వాటి ద్వారా కానీ ఉత్పత్తి సాధనాలు మరియు శక్తుల ద్వారా కానీ నిర్ణయించలేమని కార్ల్ మార్క్స్ నమ్మారు. సమాజ పరిమాణము యొక్క వివిధ దశలను నిర్ణయించే అంశము వారు ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తారు మరియు భౌతిక వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే యొక్క ఏకకాలంలో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సాధనాలు ఇవి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇచ్చిన సమాజంలో ఒక ఉత్పత్తి విధానము లేదు అని మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఏకకాలంలో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి విధానము ఉండవచ్చు ఇక్కడ. అయితే ఈ సమాజం యొక్క మొత్తము ఆర్థిక స్వభావాన్ని నిర్ణయించే ఒక ఆధిపత్య ఉత్పత్తి విధానము ఒకటి ఉందన్నమాట. కార్ల్ మార్క్స్ గురించి 4 ఉత్పత్తి విధానాలను ఇక్కడ మనము క్లుప్తంగా చర్చించుకున్నాము. దీనివల్ల ఉత్పత్తి మోడులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తుంది. మొదటిది ఆసియాటిక్ ఉత్పత్తి విధానం. ఆసియాటిక్ ఉత్పత్తి విధానము అనేది స్పష్టంగా మానవ సమాజంలో ఉనికిలో ఉన్న అసలైన ఉత్పత్తి విధానం.
మరియు బానిసత్వము ద్వారా వర్గీకరించబడిన ఇతర పెట్టుబడిదారీ పూర్వపు ఉత్పత్తి విధానం నుంచి భిన్నంగా ఇది ఉంటుంది. ప్రజలు సమిష్టిగా భూమిని కలిగి ఉన్న ఆదిమ సమాజాలలో ఆసియాటిక్ ఉత్పత్తి విధానము ఉనికిలో ఉంది మరియు తద్వారా అన్ని ఉత్పత్తులను సమాన పంపిణీ కూడా ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఈ ఉత్పత్తి విధానంలో సామాజిక సంబంధాలు బంధుత్వంపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు వర్గరహిత సమాజము అని కూడా మనం దీన్ని గుర్తించవచ్చు. ఈ ఉత్పత్తి విధానము భారతీయ సమాజ చరిత్రను అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయపడదని పండితులు వాదిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఇది ఆసియాటిక్ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క స్ట్రక్చర్ అని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండోది పురాతన ఉత్పత్తి విధానం. ఈ యొక్క పురాతన ఉత్పత్తి విధానము పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క మునుపటి విధానం ఆసియాటిక్ ఉత్పత్తి విధానం వలె కాకుండా ఈ రకమైన ఉత్పత్తి విధానము బానిసత్వము ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటుంది. దీనిలో యజమాని బానిసను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు మరియు బానిసల శ్రమ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడిన అన్ని భౌతిక వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరు? యజమాని స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. బానిసలు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు, యజమాని స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ యొక్క బానిసల పునరుత్పత్తి హక్కును నిరంతరము కోల్పోతూ ఉంటారు. ఉత్పత్తి చేయడానికి బానిసలు ఉపయోగపడతారు కానీ హక్కును కలిగి ఉండరు. వారు బానిసలు ఈ హక్కును కోల్పోతూ ఉంటారు. వారి పునరుత్పత్తి కొత్త బానిసలను పొందటానికి సమాజము ఎంత సామర్థ్యము కలిగి ఉందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది. అందువల్ల బానిసల వృద్ధి రేటు మొత్తము కొత్త బానిసల సంఖ్య ద్వారా నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఉత్పత్తి రేటు బానిసల వృద్ధి రేటును ఎప్పుడు నిర్ణయించదు. అలాగే గ్రహాంతరవాసులుగా పరిగణించబడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు మరియు తద్వారా సంతానం పొందే హక్కును తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది పురాతన ఉత్పత్తి విధానం యొక్క సంగ్రహమైన సంక్షిప్తమైన సమాచారం. ఇప్పుడు మనము మూడవ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫ్యూడల్ ఉత్పత్తి విధానం. ఈ యొక్క ఫ్యూడల్ ఉత్పత్తి విధానము భూస్వామ్య ఉత్పత్తి విధానము అనేది ప్రాథమికంగా శ్రమ యొక్క ఉనికిని సంబంధించినది ఉత్పత్తి విధానాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇది శ్రమ యొక్క ఉనికికి సంబంధించిన ఉత్పత్తి విధానాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది ప్రముఖంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. దీనిలో పాలక వర్గము శ్రమ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన వాటిని స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. పెట్టుబడిదారీ విధానము వలె ఈ ఉత్పత్తి విధానములో కూడా భూస్వాములు అంటే భూస్వాముల ద్వారా కౌలుదారుల దోపిడీ ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ఉత్పత్తి విధానంలో అద్దెదారులకు ఆస్తి హక్కులు ఉండవు. వారు తమ శ్రమతో పాటు వారి శ్రమ ఉత్పత్తులను కూడా అమ్ముకోవలసి వచ్చింది ఈ ప్రక్రియ ద్వారా. మరియు వారి జీవనోపాధికి అవసరమైన ఉత్పత్తుల స్థాయిని వారు అందుకోలేకపోతూ ఉంటారు. వారు కూడా భూస్వామి యొక్క డిమాండ్లను
డబ్బు లేదా శ్రమ రూపంలో నెరవేర్చవలసి వస్తూ ఉంటుంది. దీంతో పాటు తమ కుటుంబానికి సంబంధించిన వస్తువులను కూడా పన్నులు చెల్లించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. భూస్వామ్య ఉత్పత్తి విధానంలో అద్దె చెల్లించటము ఒక ముఖ్యమైన భాగం. మార్కెట్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మరియు ఇతర ఉత్పత్తులు మార్పిడి భూస్వామ్య ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రవేశపెట్టబడింది. భూస్వామ్య సమాజంలోని ఈ అంశము మార్క్స్ ప్రకారము పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానానికి పునాది వేసింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము లాభదాయకత కోసము ఉత్పత్తులు విక్రయించే ఉత్పత్తి విధానాన్ని మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఉత్పత్తి యొక్క ఈ రూపంలో అనేక రకాలైన పద్ధతులు అంటే అనేక రకాలైన విధానాలను మనము చూస్తూ ఉంటామనేది కూడా మనము ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము ప్రక్రియలో మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానంలో పెట్టుబడిదారుల ఆధిపత్య వర్గంలో ఇది కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది. వేతనాల రూపంలో డబ్బులు వ్యతిరేకంగా శ్రమశక్తి మార్పిడి నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది. కార్మికులను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో యజమానులు నియమించుకుంటూ ఉంటారు మరియు వారి శ్రమకు తగిన వేతనము కూడా చెల్లిస్తూ ఉంటారు. అలా కార్మికులు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులన్నిటిపై నియంత్రణ పెట్టుబడిదారు చేతుల్లో ఉంటూ ఉంటుంది. కార్ల్ మార్క్స్ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానాన్ని సమాజ సహజ పరిణామ ప్రక్రియలో ఒక చారిత్రాత్మక దశగా ఆయన మార్క్స్ పరిగణించారు. దానిని సోషలిజం స్వాధీనం చేసుకుంటుందని అతను పరిపూర్ణంగా నమ్ముతూ ఉంటారు. మీరు తదుపరి కొన్ని చివరి యూనిట్లలో పెట్టుబడిదారీ విధానం గురించి మరింత విపులంగా తెలుసుకుంటారు. ఆ తర్వాత దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రంలోని ముఖ్యమైన అంశాలను ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము యొక్క అంతర్లీన భావన ఏమిటంటే దాని మూలాన్ని సమాజంలోని పరిణామ దశల నుంచి మనము గుర్తించవచ్చు. సాంఘిక సంబంధాలు ప్రత్యేకించి బంధుత్వం ద్వారా వర్గీకరించబడిన సమాజంలోని పరిణామ దశలలో దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము అటువంటి దశలో ఒకటి. ఈ సంఘాల సభ్యులు మానవ శ్రమను, జ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క సభ్యుడు కూడా మానవ శ్రమను, జ్ఞానాన్ని, ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రతి ఒక్క సభ్యుడు కూడా కలిగి ఉంటారు. మరియు సాధనాలను ఉపయోగించటం ద్వారా సహజ శక్తిని గృహోపకరణాలుగా మార్చటానికి సమిష్టిగా నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉత్పత్తి స్థాయి మరియు వినియోగము మొత్తము వారి అవసరాల ద్వారా నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది. మరియు ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంపై ఎప్పుడు పరిమితి ఏర్పరచబడి ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో మనము గ్రహించవలసిన విషయం.
ఆ తర్వాత దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఉత్పత్తికి సంబంధించినది కాదు. ఇది ఉత్పత్తి అంటే ఈ చేసిన వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తి, వినియోగము మరియు ప్రసరణకు సంబంధించిందిగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఆధిపత్య మరియు ఆధిపత్యంలో అసమానతతో వర్గీకరించబడిన పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము వలె కాకుండా దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము దాని నుంచి చాలా భిన్నంగా ఉంటుందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో వినియోగం యొక్క స్థాయి ప్రధాన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇది ఏ ప్రబలమైన వివక్షకు ఆధారము అనేది కూడా మనం గ్రహించాలి. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం నుంచి పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము వేరు చేసేది ఏమిటంటే, మొదటిది ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం కోసము వేతనాలు లేదా చెల్లింపులను కలిగి ఉండటం. ఇది మొదటి ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రెండవది ఏంటంటే చెల్లింపు ఉత్పత్తి కలిగి ఉండదు, కానీ అది నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము బంధుత్వ ఆధారిత ఉత్పత్తి కాబట్టి ఉత్పత్తి మరియు వినియోగ స్థాయిల ద్వారా బంధుత్వ సంబంధాలు నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. వస్తువుల ఉత్పత్తి మరియు వినియోగము మధ్య పరస్పర సంబంధము ఉందని దీని అర్థం. మరియు వస్తువుల సర్క్యులేషన్ ద్రవ్య మార్పిడిపై ఆధారపడి ఉండదు అనేది ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన పద్ధతిగా మనము తెలుసుకోవాలి. వస్తువుల ఉత్పత్తి విధానంలో ఈ యొక్క వస్తువుల ప్రసరణ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో బంధుత్వము ప్రధాన లక్షణము కాబట్టి వస్తువుల సర్క్యులేషన్ అనేది పురుషుల వైపు నుంచి మాత్రమే బంధుత్వం మధ్య ఉంటుంది మరియు చాలాసార్లు వారసత్వ నియామకాల ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. చాలాసార్లు వారసత్వ నియామకాల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది అనేది కూడా మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత, అభిప్రాయం అనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఉత్పత్తి విధానము ఎరిన్ వోక్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త వోల్స్ యొక్క మానవ శాస్త్రము పని నుంచి ఉద్భవించిందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అతను కార్ల్ మార్క్స్చే ప్రేరణ పొందారు. ఆయన శిష్యుడిగా అనేక అడుగులు అతను వెనక నడిచాడనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఎలియే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క శిష్యాంగంగా అతనితో అనేక కోణాలలో ప్రేరణ పొందాడు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాలు 1981లో మెయిడెన్స్ మీల్ అండ్ మనీ, క్యాపిటలిజం అండ్ ది డొమెస్టిక్ కమ్యూనిటీని ప్రచురించిన సాక్స్ రచనల నుంచి ఉద్భవించాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ప్రాథమిక ఉత్పత్తి మరియు పునరుత్పత్తి యూనిట్లుగా కుటుంబము మరియు వంశాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ రకమైన ఉత్పత్తి స్వీయ పోషణ కోసము ఇక్కడ
సామాజిక సంబంధాల ఉత్పత్తి సాధనాల ద్వారా కాకుండా మానవ పునరుత్పత్తి సాధనాలను నియంత్రించడం ద్వారా నిర్ణయించబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మానవ స్పృహ కార్మిక పనుల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుందని కార్ల్ మార్క్స్ నొక్కి చెప్తూ ఉన్నారు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్. అయితే దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో శ్రమ అనేది బంధుత్వ సంబంధాల ఆధారముగా నిర్ణయించబడుతుందని మరియు అందువల్ల ఆధిపత్యము లేదా అధికార సంబంధము లేదు అని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ కారణంగా దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాన్ని చాలామంది బంధుత్వ ఆధారిత ఉత్పత్తి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ రకమైన ఉత్పత్తికి ఒక సాధారణ ఉదాహరణ జీవనాధార ఉత్పత్తిదారులు ఉత్పత్తి నుంచి డబ్బు సంపాదించడానికి కాకుండా తమను మరియు వారి కుటుంబాలను పోషించుకోవడానికి సాగు చేసే సాగుదారులుగా మనం గుర్తించాలి. ఈ ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో ఉదాహరణకు ఒక కుటుంబంలోని మగ సభ్యులందరూ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క ఉత్పత్తి విధానంలో మగ సభ్యులు పొలాలను క్లియర్ చేయటము వంటి కఠినమైన పాత్రలను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువగా కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులు విత్తనాలు విత్తడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. పంటలు దొంగిలించకుండా పిల్లలు నిరంతరము కాపాడుతూ ఉంటారు. పంట మొక్కలు పెరగటానికి మరియు వాటిని పండించటానికి పురుషులు సాగు చేయని మొక్కలను ఎంచుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారన్నమాట. భవిష్యత్తులో వినియోగానికి నిల్వ చేయటానికి మహిళలు ఉత్పత్తులను పొడిగా ఉంచుతూ ఉంటారు. నిల్వ చేసిన వస్తువులను తేమ తగలకుండా పొడిగా ఉండటానికి మహిళలు నిరంతరము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ ప్రధానముగా లింగము మరియు వయస్సు ఆధారముగా కుటుంబాలచే శ్రమ మరియు ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఎలా నిర్వహించబడుతుందనేది ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు అంటే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి విధానంలో అంటే వ్యవసాయ పనుల్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారనేది ఇక్కడ వారి యొక్క శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఉత్పత్తి శక్తులు అంటే సహజ వనరుల నుంచి ఉత్పత్తులను పొందే సాధనాల కోసము నిలుస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఉత్పత్తి శక్తులందరూ ఉత్పత్తులను పొందే సాధనాల కోసం నిలిచే ప్రక్రియనే ఒక ఉత్పత్తి శక్తుల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ప్రకృతిని మానవులచే నియంత్రించబడితే పరిధిని కూడా ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ప్రకృతిపై నియంత్రణ మానవ శక్తి లభ్యత మరియు ఇతర పరికరాలతో పాటు వారి నైపుణ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఉత్పత్తి శక్తులు పురోగతితో ప్రకృతిపై ఎక్కువ నియంత్రణ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. మరియు మానవ శక్తి తక్కువ, ప్రకృతిపై నియంత్రణ తక్కువగా ఉంటుందనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. అంటే ప్రకృతి ఎంతో బలవంతమైనది, మానవుడు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు. అందుకని ఈ ప్రకృతి పరమైన శక్తులపై మానవుడి యొక్క పాత్ర
నిరంతరాయము ఒక సామాన్యమైన ప్రక్రియగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ ఉత్పత్తి సాధనాలలో యంత్రాలు, శ్రమ, నైపుణ్యాలు మరియు సాంకేతికల యొక్క ఇతర రూపాల వంటి ఉత్పత్తి కోసము ఉపయోగించే అన్ని రకాల సాధనాలు ఇందులో మనము చూస్తూ ఉంటాము. అంతేకాకుండా సాంకేతికత పురోగతి, మారుతున్న శ్రమ ప్రక్రియలు, కొత్త శక్తి మరియు పని పరిజ్ఞానము కూడా ఉత్పత్తి శక్తులుగా పరిగణించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఉత్పత్తి శక్తులుగా శ్రమ ప్రక్రియలు, కొత్త శక్తి, పని పరిజ్ఞానము కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి ఉత్పత్తి శక్తులుగా. ఈ యొక్క ఉత్పత్తి శక్తుల వర్గంలో భౌగోళిక ప్రదేశాలను కూడా పరిగణించే కొందరు పండితులు ఉన్నారు. ఉత్పత్తి శక్తుల యొక్క ఈ రీతుల్లో ఏదైనా మార్పు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలను ప్రభావితము చేస్తూనే ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉంటాము. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాలను ఆచరించే సమాజాలు, ప్రబలంగా ఉన్న సామాజిక క్రమము కారణంగా ఉత్పత్తి శక్తులలో నిరంతర మార్పులను సాక్ష్యమిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. ఇందులో నేల కోత, అడవుల నరికివేత, నదులు ఎండిపోవటము మొదలైన ఈ మార్పులు సహజ కారణాలుగా మనము ప్రకృతిలో చూస్తూ ఉంటాము. నేల కోత అనేది, అడవులు నరికివేత అనేది, నదులు ఎండిపోవటం అనేది ఒక సహజ సిద్ధమైన ప్రక్రియ. తర్వాత అయినప్పటికీ కొత్త సాధనాల రూపంలో కొత్త ఉత్పత్తి శక్తులను సాంకేతిక పురోగతి కారణంగా కొన్నిసార్లు మార్పులు సంభవించడం కూడా మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. అయితే శ్రమను ఉపయోగించడం ద్వారా సహజ వనరులను జీవనోపాధిగా మార్చుకోవడానికి ప్రజలు ఏ మేరకు పోరాడుతున్నారో ఈ పురోగతి మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ పోరాటము ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్ధి ద్వారా వనరుల కొరత అధిగమించడానికి వారి జీవితాలను మరింత కూడా మెరుగుపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత సహజ వనరులను ఎలా పెంచుకోవాలో, ఉత్పత్తి శక్తులు మానవ జ్ఞానాన్ని కూడా నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సహజ వనరులను పెంచుకునే పద్ధతి అనేది కూడా మానవ జ్ఞానానికి సంబంధించినవి అనేది ఇక్కడ అభిప్రాయం. ఈ ఉత్పాదక శక్తులు ఎంత అభివృద్ధి చెందితే సామాజిక సంబంధాలు నడిపిస్తూ ఉంటాయి, అంతగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేది ఈ భావనగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ అభివృద్ధి సమయంలో మరియు ఈ అభివృద్ధి ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఉత్పత్తి శక్తులను నియంత్రించడానికి సామాజిక సంబంధాలలో అస్థిరత కారణంగా సామాజిక సంబంధాలు మరియు ఉత్పత్తి శక్తుల మధ్య వైరుధ్యము మొదలవుతుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. ఇది నైపుణ్యము మరియు నైపుణ్యము లేని తరగతుల మధ్య వర్గ పోరాటానికి నిరంతరము దారితీస్తూనే ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో మొదటిది ప్రస్తుత ఆర్థిక మార్కెట్కు సరిపోతూ ఉంటుంది, అంటే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అందువల్ల సామాజిక ఆర్థిక సంబంధాల చరిత్ర గురించి
జ్ఞానోదయం చేసే ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్ధి. అభివృద్ధి ఉత్పత్తి శక్తుల వాస్తవానికి సహజ వనరుల నుంచి మరింత ఉత్పత్తి చేయటానికి సమాజం యొక్క శక్తులకు అనుగుణంగా ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క మూలము వర్గ ఆధారిత సమాజానికి మూలముగా వృత్తిస్వామ్య నిర్మాణంలో ఏర్పరచబడి ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విప్లవము నేటికి కొనసాగుతున్నది అనేది కూడా ఇక్కడ మనము గుర్తించుకోవాల్సిన ప్రముఖ విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ సామాజిక విప్లవము సామాజిక నిర్మాణాన్ని ఉత్పత్తి శక్తులుగా మారుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ రింగ్ సొసైటీలలో పురుషుల ఆధిపత్యము పండితులు నిరంతరము తిప్పి కొడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క బంకింగ్ మరియు సేకరించే సమాజాలలో ఆర్థిక ఉనికిలో ఉండని ఈ యొక్క లబ్ధి వాదిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది సహజ ఆస్తిపై కమ్యూనిసిస్ మరియు సామాజిక హక్కుల ఆలోచనకు ఇది ముగింపు కూడా తెస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకోవలసిన విషయం. మగ సభ్యులు మాతృ సంబంధాలకు బదులుగా పితృసామ్య సంబంధాలపై చెలామణి ద్వారా బన్సల్ సంపదను కాపాడుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ యొక్క పద్ధతి ప్రోత్సహించబడుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దీని ఫలితంగా మగవారు ఆడవారిపై ఆధిపత్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. స్త్రీ హక్కును అధిగమించటం వల్ల శ్రమను బానిసత్వము రూపంలోకి మార్చింది. ఇది మహిళల శ్రమను సముపార్జించే భావజాలము మరియు శక్తిచే నియంత్రించబడే మార్కెట్ ఏతర సామాజిక సంబంధాల ఆధారముగా పురుషులు మరియు స్త్రీలను తరగతులుగా ఈ యొక్క మార్చింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కొంతమంది విద్వాంసులు స్త్రీ ఆధిపత్యం నుంచి పురుషుల ఆధిపత్యానికి మారటము ఉత్పత్తి విధానములో సామర్థ్యాన్ని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుందని అనేక మంది పండితులు వాదిస్తూ ఉన్నారు. స్త్రీ కార్మికులను సముచితంగా పొందే వారి ప్రయత్నాలలో రెండవ దానిపై హింసాత్మక పోరాటము ఉందని, మరొక వైపు పురుష కార్మికుల సామర్థ్యము వివాహ నిబంధనలలో మార్పులు తీసుకువచ్చిందనేది కూడా ఉన్నదని అనేక మంది పండితులు నిర్వచిస్తూ ఉన్నారు. ఇది స్త్రీల మార్పిడి చేయటము మరియు వారి శ్రమను మరింత దోపిడీ చేయటం ద్వారా ప్రయోజనాల కోసము పితృస్వామ్య వివాహాలను సమర్థిస్తూ ఉన్నదనేది కూడా ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విధముగా దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాలలో స్త్రీలు కొత్త తరగతిగా మార్పు చెందుతూ ఉన్నారనేది కూడా మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఇందులో పురుష ఆధిపత్య తరగతి ఏర్పరచుకున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఇందులో పురుషులు ఆధిపత్య తరగతికి ఒక పీట వేసినట్లుగా అయింది అనేది చెప్పుకుంటున్నాం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము మహిళల ఆధీనంలో ఆర్థిక అంశాలను అందించదు.
లైంగిక హింస వంటి ఇతర రకాల మహిళల అణచివేతకు కూడా అందించదు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో మహిళలపై జరుగుతున్న హింస యొక్క ఇతర వైవిధ్య రూపాలు అనేకంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మహిళలపై జరిగే హింస అనేది అనేక రూపాలలో, అనేక కోణాలలో ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. ఇది మహిళల శ్రమను సముపార్జించే దిశగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మహిళల యొక్క శ్రమను సముపార్జించే దిశగా ఉంటూ ఉంటాయి. స్త్రీల శ్రమలో పిల్లల పెంపకం కూడా ఉంది అన్నమాట, ఏర్పరచబడి ఉన్నది. అయితే ఈ రకమైన శ్రమ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆడవారు జననాల సంఖ్యపై పరిమితిని విధించారనేది కూడా ఆ యొక్క పద్ధతిని కూడా మనం గమనించాలి. కానీ గర్భస్రావ్యాలపై నిషేధం విధించడం ద్వారా మాత్రమే జనన పరిమితులపై నియంత్రణ పురుషులపై ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా తెలుపుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. అలాగే దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో వర్గ సంబంధాలను పూర్తిగా లింగ ఆధారితంగా పేర్కొనటము తప్పు అనేది కూడా అనేక మంది పండితులు నిర్వచించారు. వర్గ సంబంధాలను కూడా భావజ్వాలము ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నందున సైద్ధాంతికంగా కొంతమంది మగవారు ఈ యొక్క పితృస్వామ్య ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో కొత్తగా వర్గీకరించబడిన పాలక వర్గం నుంచి మినహాయించబడ్డారనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వారు స్త్రీలు కాకుండా వివిధ రకాల పనుల్లో పాల్గొనడానికి బానిసలుగా కూడా పరిగణించబడ్డారు. నిజానికి ఒక డైకోటమస్ మోడల్ తరగతి ద్వారా దాని నుంచి లోపాల నుంచి విముక్తి అనేది పొందలేదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. కానీ ఇప్పటికీ ఇది మగ మరియు ఆడపిల్లలు మరియు కౌమార దశలు, వృద్ధులు మరియు వయోజనులు మొదలైన సామాజిక నిర్మితమయ్యే ద్వంద్వార్థాలకు నిరంతరము దారితీస్తూ ఉంటుందని ఈ ప్రక్రియల్లో మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆదిమ కమ్యూనిజం ఆలోచన అనేది సమాజంలో వస్తువులను మరియు సేవల ఉత్పత్తిని నియంత్రించే ఆచారము మరియు నమ్మక వ్యవస్థ సూత్రాలపై నిరంతరము ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. సాంప్రదాయ వ్యవసాయము, వేట, సేకరణ మరియు చేపల వేట ఆధారంగా సమాజంలో ఇది కనుగొనబడుతూ ఉన్నది పురాతన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా. ఇక్కడ మార్పిడి విధానము, ప్రాథమిక మార్పిడి, సృహ మరియు ఇక్కడ ప్రాథమిక మార్పిడి విధానము ఆదిక కమ్యూనిజం ఆలోచనలకు కార్ల్ మార్క్స్ మరియు ఎంగెల్స్ ప్రతిపాదించారనేది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ సామాజిక సంబంధాలు, సమానత్వము మరియు సాధారణ యాజమాన్యము నమూనాలపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. అయితే సామాజిక సంబంధాలు సమాజంలోని ప్రాథమిక వనరులపై, ఈ యొక్క సామూహిక హక్కుపై ఆధారపడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అందువల్ల ఉత్పత్తి చేయబడిన ఈ ఆహార ఉత్పత్తులను మిగులు ఆహారాన్ని వదలకుండా సమిష్టిగా వినియోగించడం వలన ఇది ఆస్తి యొక్క ప్రైవేట్ యాజమాన్యాన్ని నిరంతరము ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క యాజమాన్యము ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధముగా సమాజంలో ప్రతి వికలాంగుడు వేట మరియు సేకరణ ద్వారా
ఆహారాన్ని సేకరించే విధానాలలో సంబంధము లేకుండా సమానంగా ఆహార ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ పనిముట్లు మరియు ఇళ్ళు సామూహిక యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి అనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ శ్రమ విభజనను స్త్రీ పునరుద్ధరణపై పురుషులిద్దరూ సమానంగా పంచుకుంటూ ఉంటారు. స్త్రీ పురుషులిద్దరు కూడా సమానమైన శ్రమ విభజన ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. మహిళలు సేకరణ కార్యకలాపాలలో విస్తృతమైగా ఏర్పరచబడి ఉన్నది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులు. పురుషులు వేట కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటూ ఉంటారన్నమాట. మరియు యువకులు, వృద్ధులు మరియు గర్భిణీ స్త్రీలు వంటి దుర్బలత్వం ఉన్న వ్యక్తులు రక్షించబడుతూ ఉంటారు అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. నిర్ణయం తీసుకోవటము పురుషులు మరియు మహిళలు సమానంగా పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఆ విధమైన పంచుకోవటం వల్ల శ్రమ విభజన కూడా స్త్రీ పురుషులు యొక్క పని ప్రక్రియ పద్ధతిలో నిరంతరము ఒకరు చేదోడు వాదోడుగా పిల్లలు, వృద్ధులు మరి స్త్రీ పురుషులిద్దరూ వారి యొక్క భావనను సామాజిక పరంగా తెలియపరుస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత ఉత్పత్తి సంబంధాలు వాస్తవానికి సామాజిక సంబంధాలు. వీటిని రెండు విస్తృత రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. మొదటిది సాంకేతిక సంబంధాలు మరియు రెండవది ఆర్థిక వ్యవస్థను నియంత్రించే సంబంధాలు. ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఏర్పడబడి ఇముడి ఉంటూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మొదటిది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. అయితే తరువాతది ఆస్తి యాజమాన్యానికి సంబంధించినది. ఉత్పత్తి సంబంధాలు కార్మిక వర్గము మరియు యజమాని తరగతి మధ్య సంబంధాలు అని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు అన్నమాట. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో సమిష్టిగా నిమగ్నమయ్యే నిర్దిష్ట సమాజంలోని సభ్యులలో సామాజిక సంబంధాలు నిరంతరము ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది కూడా ప్రముఖంగా మనము గుర్తిస్తూ ఉండాలి. ఉత్పాదక దృక్కోణము యొక్క సంబంధాల నుంచి కార్మిక ప్రక్రియను తీసుకుంటే ఇది ఉత్పత్తుల కేటాయింపును కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ఒక నిర్దిష్ట సమూహంలోని సభ్యులను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఇతర సమూహాల సభ్యులు లేదా కొంతమంది అపరిచితమైన వ్యక్తులు ఉత్పత్తులను సముచితంగా చేయలేరు. అయితే ఒక నిర్దిష్ట సమూహములో సభ్యుడు కానీ ఎవరైనా అపరిచితుడు ఉంటే అతను ఆ సమాజం యొక్క ఉత్పత్తి సంబంధాల పరిధిలోకి వస్తే మాత్రము అతను ఉత్పత్తులను సముచితం చేయగలడు. కానీ సాధారణంగా బంధుత్వ సమాజంలోని వ్యక్తులకు మాత్రమే దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఉత్పత్తి సంబంధాలుగా మనము నిరంతరము పరిగణనలోకి తీసుకుంటామనేది ఇక్కడ ప్రముఖంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము మరియు ప్రతిస్పందనలపై అనేక రకాలైన విమర్శలు అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక అభిప్రాయాలు తెలియపరిచారు. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము సామాజిక శాస్త్ర విభాగంలో తీవ్రమైన విమర్శలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైనవి మరియు వాటి కౌంటర్ల కింద చర్చించబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్ మరియు ఏంగెల్స్ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము మాత్రమే కనుగొనగలిగినది, అందువలన
దేశీయ ఉత్పత్తుల ఈ యొక్క ఉత్పత్తి విధానము ఎప్పుడు వినికిలో లేదని నమ్మే కొంత పండితులను మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. మార్క్స్ మరియు ఏంగెల్స్ స్త్రీల ద్వారా ఈ యొక్క దోపిడీ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో దాని మూలాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ మార్క్స్ మరియు ఏంగెల్స్ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాన్ని కనుగొన్నప్పటికీ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానంలో సాధారణమైన అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నందున వారు దానికి భిన్నమైన పద్ధతిగా వర్గీకరించలేకపోయారని వారించే మరికొందరు కూడా పండితులు మనం ఉన్నామన్నమాట. మొదటిది, ఇందులో పితృస్వామ్య కుటుంబాలలో బలగాలు, సంబంధాలు మరియు ఉత్పత్తి సాధనాలు లేవు అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ పితృస్వామ్య కుటుంబాలలో బలగాలు, సంబంధాలు లేవని చెప్తున్నాం కదా. ఆ తర్వాత పితృస్వామ్య కుటుంబాలలో శక్తులు, సాధనాలు మరియు ఉత్పత్తి సంబంధాలు లేవని మార్క్స్ మరియు ఏంజెల్స్ వాదిస్తూ ఉన్నారు. అయితే దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో వివిధ ఉత్పత్తి శక్తులు ఏమిటో గుర్తించడానికి కష్టము కాదని నియో మార్కిస్టులు అనేక కోణాల్లో పరిశోధనలు చేసి పేర్కొన్నారు. మునుపటి విభాగంలో సూచించిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఉత్పత్తి శక్తులు, సాధనాలు, శ్రమ, వనరులు మొదలైనవి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత వంశము నుంచి దేశీయ ఉత్పత్తి విధానానికి మార్చటాన్ని గుర్తించడము చాలా కష్టం అనేది కూడా మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ వాదనను ఎదుర్కోవడానికి ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్ధిని నిరోధించే కొన్ని అడ్డంకుల ఫలితముగా వంశపారంపర్య ఉత్పత్తి విధానం నుంచి దేశీయ ఉత్పత్తి విధానానికి పరివర్తన చెందిందని అనేక మంది పండితులు పేర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే సామాజిక విప్లవము, సామాజిక సంబంధాలలోని అడ్డంకులను ఇది తొలగిస్తూ ఉంటుంది. సమాజమంతా సమాజ ప్రసరణ మరియు వినియోగము జరుగుతూ ఉండేది. ఎందుకంటే మిగులు ఉత్పత్తుల శక్తుల యొక్క ఆవిర్భావం ఫలితముగా ఏర్పడింది అనేది కూడా మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. ఈ యొక్క ప్రస్తుతము ఉన్న సామాజిక సంబంధాలు ఏ ఒక్క వంశ సమూహము పెరుగుతున్న మిగులును కూడబెట్టుకోవడానికి అనుమతించలేదు. ఇప్పటికే ఉన్న సంబంధాలలో ఉన్న మగ పెద్దలు మిగులు పితృస్వామ్య స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తూ ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత కుటుంబాలు, దీని ఫలితంగా గతంలో సంయుక్తముగా నియంత్రించబడిన ఉత్పత్తి సాధనాలు కుటుంబంలోని పురుష సభ్యుల చేతుల్లోకి వెళ్ళాయి మరియు మిగులు అనేది కూడా వారి చేతుల్లోకి వెళ్ళాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇప్పుడు పురుషులు ఎప్పుడు ఉత్పత్తికి వారసులు కాలేరు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే వివిధ మార్గాలను మరియు ఉత్పత్తి శక్తులను నియంత్రించడానికి పురుషులు బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి వారు తమ సమాజాలలో పాలకులుగా మారిపోతూ ఉన్నారు. ఈ మార్పుకు కారణంగా సెక్స్ ప్రత్యేక పాత్రలు, స్త్రీలు తమ లింగము కారణంగా కొన్ని కార్యకలాపాలకు నిర్వహించకుండా మినహాయించారు. పని యొక్క లింగ పంపిణీ యొక్క ఈ రూపాన్ని సహజ శ్రమ విభజనగా మనము పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట. అయితే వేట మరియు సేకరణ సమాజాలలో ఈ యొక్క సామాజిక ఉత్పత్తుల్లో పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరు సమానంగా పాల్గొంటూ ఉన్నారు అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం.
కార్మికులు, లింగ విభజన లేదు. కుటుంబ నిర్మాణము యొక్క సమాజాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరిగా ఇది మొత్తం సమాజం యొక్క జీవనోపాధి కోసము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొంటూ ఉంటారు పురుషులందరూ కూడా. ఇది పురుషులు ఎప్పుడు ఉత్పత్తి విధానంలో భాగస్వాములు కారు అనడానికి పురుషులు, స్త్రీలు, పెద్దలు, పిల్లలు అందరూ కూడా సామాజిక అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అనేది ఈ యొక్క సామాజిక పండితుల యొక్క అభిప్రాయం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాల్లో రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము అనేది ఉత్పత్తి వ్యవస్థ యొక్క సమానత్వ రూపము. అయితే భావజాలము మరియు శక్తి ద్వారా నిర్ణయించబడిన పితృస్వామ్య భావనలు ఇందులో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఉత్పత్తి విధానాన్ని పునరుత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. మహిళలపై అణచివేతకు విశ్లేషించడంలో అంతరాన్ని పూరించడానికి దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క చారిత్రాత్మక ప్రాతిపాదనను పునర్నిర్మించవచ్చు. ఈ చారిత్రాత్మకత యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉత్పత్తి శక్తులను మరింత పెంపొందించే బంధుత్వ సంబంధాలు మరింత అభివృద్ధి చేయడంలో ఉన్న ఇబ్బందులను అధిగమించడంలో ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఈ దేశీయ ఉత్పత్తులను వినియోగ స్థాయిని మించి పెంపొందించే రాజకీయ శక్తి ఉండాలి. ప్రారంభ సమాజాలలో బంధుత్వ ఆధారిత సామాజిక సంబంధాలు నుంచి వైదొలగినప్పటికీ సంక్షోభ సమయాల్లో ఉపయోగం కోసము మిగుల ఉత్పత్తి చేయటం పట్ల మరింత నమ్మకంగా ఉండే ముఖ్యులు కూడా ఉన్నారు. హెడ్మెన్ మరియు వ్యక్తుల మధ్య ఒక రకమైన అన్యోన్యత ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. ఇది వారి మధ్య వస్తువుల మార్పిడిని ముఖ్యంగా వ్యక్తుల నుంచి హెడ్మెన్ వరకు అస్పృష్టము చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ సమాజము పట్ల అధిపతి యొక్క దృక్పథము ఎల్లప్పుడూ సామూహికంగా మరియు ప్రజలు తమ కుటుంబం గురించి వ్యక్తిగతంగా ఎలా ఆలోచించగలరో దానికంటే సంక్షేమంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణించవలసిన విషయం. అనేక విధాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియను వేగవంతము చేసే వివిధ రాజకీయ శక్తులు ఉన్నాయి. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ద్వారా వర్గీకరించబడిన కొన్ని సమాజాలలో ఆధిపత్య పాత్రలు పురుషులు వారి స్వంత సమూహాలను దోపిడీ చేస్తూ ఉంటారు. వారు రాజకీయ హోదాను సాధించడానికి విస్తరించిన సమూహాలలో ఉత్పత్తులను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తముగా కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉమ్మడిగా సేకరించిన అన్ని వనరులను నియంత్రించే వంశ సమూహాలలో నాయకులు కూడా ఉన్నారు. వారి రాజకీయ ప్రభావం కారణంగా ఈ పెద్దలు సామూహిక వనరుల నుంచి విందులు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. తద్వారా సామాజిక సంబంధాలలో ఇతరుల యొక్క శ్రమను దోపిడీ చేస్తూ ఉంటారు. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఇతర ఉత్పత్తి రీతులలో ఉత్పత్తికి ఆధీనమ మార్గంగా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. మరియు దాని ప్రధాన లక్షణము జీతము లేని కార్మికుల యొక్క లభ్యతగా మనము గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉన్నాము. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఎప్పుడు వినికిలో లేదని మార్క్స్ మరియు ఎంగెల్స్ విశ్వసించారు అనే కారణాన్ని మనము ఇందులో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత పితృస్వామ్య కుటుంబాలలో శక్తులు మరియు ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఉన్నాయని మార్క్స్ మరియు ఎంగెల్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము వస్తువుల ప్రసరణ ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటుంది. సహజ శ్రమ విభజన ద్వారా
మనము ఈ ఉత్పత్తి విధానాల యొక్క ప్రక్రియను నిరంతరము అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటామనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. దేశీయ ఉత్పత్తి వినియోగ స్థాయిని మించి పెంచగలిగే శక్తి దేశీయ శక్తి, రాజకీయ శక్తి, ఉత్పత్తి శక్తులుగా మనము పేర్కొనవచ్చు. ఇక్కడ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము అనేది కార్మిక సంబంధాల ద్వారా వర్గీకరించబడిన బంధుత్వ ఆధారిత ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది మనము చెప్పుకున్నాము. ఇది జీవనోపాధి కోసము ఒక సామూహిక ఉత్పత్తి విధానం. క్లుప్తంగా చర్చించబడిన మన సామాజిక సమాజాలలో వివిధ ఉత్పత్తి విధానాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క యూనిట్ ముఖ్యంగా దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాలతో వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా ఉత్పత్తి విధానంలో సాధనాలు, శక్తులు మరియు ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ యూనిట్ మొత్తం కూడా దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ఉన్న శక్తులు మరియు ఉత్పత్తి సంబంధాల గురించి మనకు నిరంతరము తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము ఎదుర్కొన్న కొన్ని ప్రాథమిక విమర్శలను ఇది అనేక కోణాలలో సమర్థిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలోని రాజకీయ అంశాలను ఇది మనకి ఒక జ్ఞానవంతంగా అనేక కోణాలలో మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనేది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనకి అనేక కోణాల్లో తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఉత్పత్తి విధానము అనేది సాంకేతికను ఉపయోగించటం ద్వారా మానవ శక్తిని శక్తిగా మార్చే ఒక ప్రముఖమైన ప్రక్రియ. ఈ సాంకేతికత ద్వారా పురుషులు, స్త్రీలు, సమాజ సభ్యులందరూ కూడా మానవ శక్తిని శక్తిగా మార్చుకొని ఉత్పత్తి విధానాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి నిరంతరము ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉంటారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దేశీయ ఉత్పత్తి విధానము అనేది వనరుల ఉత్పత్తి మరియు పునరుత్పత్తితో కూడిన ఒక జీవనాధార మార్గం అనేది ప్రముఖంగా ఈ యొక్క ఉత్పత్తి విధాన ప్రక్రియలో మనము గ్రహించవలసిన జ్ఞాన మార్గం. మార్క్స్ మరియు ఏంజెల్స్ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానాన్ని కనుగొన్నప్పటికీ పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానము కంటే భిన్నమైన ఉత్పత్తి రూపంగా వర్గీకరించలేకపోయారనేది ఈ యొక్క సారాంశంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇందులో సహజ శ్రమ విభజన అనేది వ్యక్తి యొక్క లింగ లేదా లింగ ఆధారముగా శ్రమ విభజనను మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో రాజకీయ శక్తి కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. పురుషులందరూ రాజకీయ శక్తి ప్రాధాన్యతను సమాజంలో కలిగి ఉంటారు. వీరు ఈ రాజకీయ శక్తి ప్రాధాన్యత వలన పురుషులు బరువైన సైనిక శక్తిగా, పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానంలో పురుషులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నారు అనేది ఈ యొక్క దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు, వృద్ధులు అందరూ కూడా లింగపరంగా ఎవరి పాత్ర వారు నిరంతరము నిరాటంకంగా కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఈ పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు, వృద్ధులు వారి పాత్రలను వారు కొనసాగిస్తూ దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ తర్వాత వీరితో పాటు పెట్టుబడిదారీ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారీ శక్తులందరూ ఈ పురుషులు రాజకీయ శక్తిని కలిగి ఉండి ఉత్పత్తి విధానంలో, దేశీయ ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉత్పత్తిని ఎక్కువ చేస్తూ సమాజంలోని వ్యక్తులందరికీ అన్ని రకాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియా పద్ధతులను, ఈ సామాగ్రిని అందిస్తూ సమాజము సుస్థిరంగా చేయటానికి ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారీ విధానము,
పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారనేది దేశీయ ఉత్పత్తి విధానం యొక్క ప్రముఖ పాత్రగా ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలియపరచుకుంటున్నాం. నమస్తే.
আমি আজি CS4 ভাৰতীয় সংস্কৃতি পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগী এই 7 নম্বৰ এককৰ ইউনিটৰ কথা ৰীতি নীতি আৰু উপাসনাৰ প্ৰচলনৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই খণ্ডটি আমি প্ৰথম খণ্ডটি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটিত আমি এই কিছু কথা থাকি গৈছিলে সেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি উদ্দেশ্যখিনি আগতে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু উদ্দেশ্য এই এককত আমি ভাৰতীয় সমাজৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি এই 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আমি উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিছোঁ। সেইটো হ'ল ভাৰতীয় সমাজৰ ৰীতি নীতি আৰু প্ৰথাসমূহৰ গুৰুত্ব বিষয়ে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় গোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত অনুসৰণ কৰা মুখ্য ৰীতি নীতিবিলাক আৰু প্ৰথাসমূহৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আজিৰ বিষয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 3 নম্বৰ উদ্দেশ্য যিটো সেইটো আমি বিষয়ে আলোচনা কৰি বিশদভাৱে এই ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাসনাৰ প্ৰথা আৰু মতগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনি হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য। পিছত আমি এটা পাত্ৰীৰ চমু পৰিচয় দিব লাগিব আৰু এই পৰিচয়ৰ ভিতৰতো আমি এই একত আমি ভাৰতীয় সমাজৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আমি সমাজ আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি প্ৰথা ৰীতি নীতি ইতিমধ্যে এইখিনি আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে। উপাসনা প্ৰথা আৰু জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইখিনি আমাৰ আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ব আৰু আমি তৃতীয় যিটো আমাৰ তৃতীয়তে আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় গোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত প্ৰচলিত কিছুমান ৰীতি নীতি আৰু প্ৰথাৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম আৰু পৰিচয় কৰাই দিম। আচলতে ভাৰতত বহুত সংখ্যক উপাসনাৰ প্ৰথা আৰু জনগোষ্ঠীৰ উদ্ভৱ হৈছে। আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাসনাৰ প্ৰথা আৰু জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আলোচনা জ্যোতি নিক্ষেপ কৰিম। এই সকলো উপাসনাৰ প্ৰথা আৰু জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক আধাৰ আছে। নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় আৰু এটা সামাজিক তেওঁলোকৰ আধাৰ আছে, এটা বেছ আছে। এইবোৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আৰু ধৰ্মত বিস্তৃত। বিভিন্ন অঞ্চলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ লগত তাত বিস্তৃত হৈ আছে, ঈশ্বৰিত হৈ আছে। আমি ইয়াৰ উৎস আৰু বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত চ'ৰ্চ যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে বিকাশ লাভ কৰিছে, কেনেকৈ শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে, কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে এইবিলাক ধৰ্মীয় বা সামাজিক ব্যৱস্থা। এতিয়া সকলো জনগোষ্ঠী আৰু উপাসনাৰ প্ৰথাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আমাৰ পক্ষে সম্ভৱ নহ'ব। সেয়েহ'লে আমি কেৱল কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম, কেন্দ্ৰিত কৰিম আৰু আমি এতিয়া সম্প্ৰদায়সমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সম্প্ৰদায়সমূহ সামাজিক ধৰ্মতত্বৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰদায় শব্দটো কোনো বিশেষ ধৰ্মীয় বোধসূচৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে সম্প্ৰদায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চেক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান কথা কওঁ যে সাধাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ পৰা পৃথক ধৰ্মীয় বিশ্বাস থকা এক গোটৰ লোক, যিবিলাক একচেপ্টেড জেনেৰেলি একচেপ্টেড, তাৰ পৰা এটা ডিফাৰেণ্ট এটা গ্ৰুপ আৰু সেই গ্ৰুপৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেইটোকে আমি চেক বুলি কৈছোঁ। ই ধৰ্মৰ পৰা পৃথক হ'ব পাৰে। সম্প্ৰদায় হৈছে কঠোৰ বিশ্বাসী এখন স্বেচ্ছাসেৱী সমাজ, নিজে পৰিচালিত এটা সমাজ। তাত বিভিন্ন নিয়ম নীতিৰ কঠোৰতাৰে পালন কৰা হয়। যি কিছুমান ক্ষেত্ৰত পৃথক জীৱন যাপন কৰে, তাত তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান নিয়ম নীতি তেওঁলোকে উদযাপন কৰে। অন্য গ্ৰুপৰ লগত অন্য গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন নাথাকে। যেতিয়া কোনো ধৰ্মৰ সদস্য লোৱা জন্ম বা দীক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য হোৱাটা স্বেচ্ছামূলক হয়। বিশেষ ধৰ্ম পৰম্পৰাৰ ভিতৰত সম্প্ৰদায় গঠিত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি সম্প্ৰদায় গঠিত বুলি আমি গঠিত হৈছে তাৰ ভিতৰত। আৰু এই মানুহৰ সভ্যতাৰ 4টা মুখ্য দিশ আছে আৰু সেই 4টা দিশৰ ভিতৰত আমি যদি ক'ব যাওঁ পৰিয়াল জীৱন, এটা মানুহে পৰিয়াল পাতি সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰে। তাত পৰিয়ালৰ সদস্যবিলাক থাকে আৰু তাত এজন মুৰব্বী থাকে আৰু তেওঁলোকে এটা সুপৰিচালিত জীৱন যাপন কৰে, য'ত এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰীয় এটা ছ'চাইটি এখনত সমাজত বাস কৰি এটা সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হয়। তাৰপিছত এই এটা সমাজ এটা যেতিয়া থাকিব বা ছ'চাইটি এটা থাকিব বা পৰিয়াল এখন থাকিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এটা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ কৰিব লাগিব। অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ নকৰিলে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ মানুহক অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। আগৰ কথাটো কি আছিল, আগত আমি বিনিময় কথা বা এটা সময়ত আদি মানৱে কোনো ধৰণৰ ইনকাম কৰিব নাজানিছিল বা প্ৰয়োজনো নাছিল। তেওঁলোকে গছৰ ফল মূল বা বিভিন্ন জীৱ জন্তু মাংস খাই জীয়াই আছিল। কিন্তু কালক্ৰমত ডেভেলপমেণ্টৰ ফলত, ক্ৰমবিকাশৰ ফলত আজিৰ পৰ্যায়ত নিউলিথিক এজৰ পৰা পেলিঅলিথিক এজত
বা পেলেলিটিক এজৰ বা নিউলিটিক এজৰ যিখিনি আমি দেখিছোঁ পৰিৱৰ্তন, তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হ'ব লগা হৈছে, মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেইবিলাক যেতিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া মানুহবিলাক অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ কাম কৰিলেহে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত সহজ হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত, কোনোবাই কৃষি কৰিব, কোনোবাই চাকৰি কৰিব, কোনোবাই বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব, আৰু তেওঁলোকে সেই কাৰ্যৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক তাৰ পৰা তেওঁলোকে ইনকাম হ'ব, মুনাফা হ'ব বা প্ৰফিট হ'ব, বা তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা টকা হাতলৈ আহিব, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পৰিয়াল আমি গম পালোঁ, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আমি গম পালোঁ, ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা। তো তাৰ লগত পৰিচালিত কৰিবলৈ এখন সমাজ বা এখন অৰ্থনীতি বা এটা ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিবলৈ এটা ৰাজনীতিৰ প্ৰয়োজন হয়, বা এটা প্ৰশাসনৰ এটা প্ৰয়োজন হয়, আৰু তাত ৰাজনীতি জড়িত থাকে, আৰু তাত ভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি থাকে, তেওঁলোকে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ক্ষমতা থাকে, তেওঁলোকৰ অৰ্পণ কৰা থাকে, আৰু সেই ক্ষমতা অনুসৰি তেওঁলোকে সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰে। তাৰপিছত হ'ব বৌদ্ধিক প্ৰসাৰ, ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো গ্ৰথ হ'ব লাগিব, সেইটোতো প্ৰসাৰ হ'ব লাগিব। বৌদ্ধিক প্ৰসাৰ অবিহনে এখন ছ'চাইটি, এখন সমাজ সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তাৰ বিকাশ হ'ব লাগিব, বৃদ্ধিক বিকাশ হ'ব লাগিব, আৰু বৃদ্ধিক বিকাশ হ'লে সমাজখন নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ জীৱন যাপনৰ মানদণ্ড, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, আনকি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বহুত প্ৰভাৱ পৰে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নতিৰ লগে লগে অন্য ক্ষেত্ৰৰ লগত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। সমাজ গঠনৰ কথা আমি এতিয়া কম। এতিয়া এই দিশসমূহ যিকোনো এটাই বা সকলো একেলগে সম্প্ৰদায় গঠনৰ বাবে কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে। সকলো সম্প্ৰদায়ে অন্ততঃ আৰম্ভণিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে প্ৰতিঘাত ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰত্যেকটো একোটা নহয়, কিবা এটা ইছ্যু এটা থাকে, আৰু এই প্ৰতিঘাত বা প্ৰতিবাদ দুটা প্ৰধান উপায়ত প্ৰকাশ হৈছে, আৰু প্ৰতিবাদে হওক বা প্ৰতিঘাতে হওক, তো দুটা উপায়েৰে প্ৰকাশ হৈছে, আৰু সেই দুটাৰ ভিতৰত হৈছে এক মানে জবৰদস্ত আৰু সক্ৰিয় প্ৰতিবাদী ৰূপ, এটা এক্টিভলি প্ৰতিবাদ কৰা এটা ৰূপ, আৰু আনটো হৈছে এক নীৰৱ আৰু অৱসানমুখী ৰূপ। দুই ধৰণে থাকে, এটাত বেছি জোৰদাৰে আৰু এটাত খুব নৰমভাৱে নীৰৱে প্ৰতিবাদ কৰা হয়। ইছলামিক পৰম্পৰাৰ ভিতৰত ৱাহাবীসকল বা সক্ৰিয় প্ৰতিবাদী সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে এইটো প্ৰথমটোৰ ভিতৰত পৰে, ইছলামিক সকল, আৰু যেতিয়া বাহাইসকল অধিক নীৰৱ আৰু অৱসানমুখী আছিল, আৰু তেওঁলোকে তৃতীয় গ্ৰুপৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। সম্প্ৰদায়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে বহু সম্প্ৰদায় এই কালক্ষেপে আনুষ্ঠানিক ধৰ্মৰ ৰূপ ল'বলৈ পৰিণত হৈছিল। যদিও আৰম্ভণিতে সম্প্ৰদায়বোৰ বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতিবাদৰ হিচাপে আৰু সেইটো কালক্ৰমত লাহে লাহে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বৰ লগত খাপ খাই লৈছিল, আৰু মূল সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এটা সময়ত যদিও তাৰ কঠোৰতা আছিল, ৰিজিডিটি আছিল, লাহে লাহে সেইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত হওক তেওঁলোকে বিলীন হৈ গৈছিল, আৰু বেলেগৰ লগত তাৰ মিলা মিছা আৰম্ভ হৈছিল। এই পৰিৱৰ্তন সাধাৰণতে কিছুমান কাৰণৰ ফলত হৈছিল, আৰু এনেই হোৱা নাই, ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ আছে। যেনে সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত নতুন প্ৰজন্মৰ জন্ম, এই সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত নতুন এটা জেনেৰেশ্যনৰ জন্ম হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা বেলেগ ধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ লগত ভাল খাপ খোৱাটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। উন্নত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু সময়ৰ যিটো আহ্বান সেইটো সময়ে সকলো সলনি কৰি দিয়ে। সময়ে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাই, যেনেকৈ আমি ভাৰতবৰ্ষত আমি এটা সময়ত আমাৰ ৰিজিড অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল, তাৰপিছত লিবাৰেলাইজেশ্যন হৈ গ'ল, গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ল, আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ গ'ল। তাৰ ফলত শিথিলতা বহুত ধৰণে আহিল। ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহি পৰিছে। এই সকলোবোৰ একেলগে মিলি সম্প্ৰদায় আৰু মূল সমাজৰ মাজত সৃষ্টি কৰে, আৰু সম্প্ৰদায়বোৰ ধীৰে ধীৰে আনুষ্ঠানিক ধৰ্ম ৰূপ ল'বলৈ আমাৰ লাহে লাহে এইটো দেখা গ'ল যে এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমিক লাহে লাহে সম্প্ৰদায়বোৰে এটা আনুষ্ঠানিক এটা ইনষ্টিটিউচনেল এটা ৰিলিজিয়াছ ইয়াৰলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ ধৰে। পাৰম্পৰিক অৱস্থাত সম্প্ৰদায়বোৰ এক গাঁথনিৰ সামাজিক গোট হিচাপে গঠিত হৈছিল, আৰু এই গাঁথনি ধৰি ৰাখিবলৈ বিভিন্ন নিয়ম নীতি আৰু আচাৰ অনুষ্ঠান মানি চলা হৈছিল।
যি এক সম্প্ৰদায়ৰ আন এক সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছিল এই নিয়মসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা সম্প্ৰদায় এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম কানুন আছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে কঠোৰতাৰ মাজত থাকি তেওঁলোকক নিজে আনৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছিল তাৰ কিছুমান নিয়ম নীতি বা আচাৰ বা অনুষ্ঠান মানি চলিবলগীয়া হৈছিল তাৰ ভিতৰত হৈছে আন্তঃবিবাহ প্ৰথা আন্তঃবিবাহ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত নিজৰ লগত তেওঁলোকৰ বিবাহ প্ৰথা হৈছিল আনৰ লগত হৈছিল গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন নিয়ম নীতি মানি চলিছিল আৰু এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগত মিল নাখাইছিল এতিয়াও আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আছে যে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বাধা বা প্ৰতিবন্ধকতা আছে বাধা আছে সামাজিক বাধা আছে কিছুমান কাষ্টৰ মানুহে কিছুমান কাষ্টৰ লগত বিয়া নহয় বিয়া হ'লেও কিবা কাৰণত তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰি ৰখায় বা পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান নকৰে সমাজৰ মানুহে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান নকৰে তো ইণ্টাৰ কাষ্ট যদি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কিছুমান সামাজিক অনুষ্ঠান সীমিত অংশগ্ৰহণ আৰু যিবিলাক সামাজিক অনুষ্ঠান আছে তাত অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো সীমাবদ্ধতা আছে লিমিটেড তাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ আছে তাৰপিছতে আমি যদি চাব যাওঁ নিৰ্দিষ্ট সামৰিক সেৱাৰ নিয়ম তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম নীতি আছে সামৰিক বা প্ৰশাসনিক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ খাদ্যাভ্যাস আৰু এই যে আমি বিভিন্ন গ্ৰুপ বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন ছ'চাইটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ খাদ্যাভ্যাস কোনোবাই কিবা খাদ্য খায় কোনোবাই কিবা নাখায় কোনোবাই এইটোৰ লগত সেইটো মিল নাখায় আৰু খাদ্যাভ্যাসে তেওঁলোকক এটা গ্ৰুপক আনটো গ্ৰুপৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে আৰু এইটো আমি সহজতে আমি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি যদি চাওঁ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান বা আমি চাব যাওঁ যদি আমাৰ যিবিলাক জাতি জনজাতি আছে সেইবিলাকৰ খাদ্যাভ্যাস বেলেগ বেলেগ আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে নিজে নিজৰ খাদ্য হিন্দুৰ মাজতো তাৰ ভিতৰত বহুত ভাগ আছে গতিকে কোনোবাই মাছ খায় মাছ মাংস খায় কোনোবাই নিৰামিষ খায় কোনোবাই আমিষ খায় তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট পোচাক পৰিধানৰ এটা মিচিং বুলি ক'লে বেলেগ কাৰ্বি বুলি ক'লেও বেলেগ বড়ো বুলি ক'লে বেলেগ ডিমাচা বুলি ক'লে বেলেগ হাজং বুলি ক'লে বেলেগ ৰাভা বুলি ক'লে বেলেগ অসমীয়া বুলি ক'লে বেলেগ বঙালী বুলি ক'লে বেলেগ হিন্দু বুলি খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে মুছলমান বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰ বা পোচাক পৰিচ্ছদৰে বিভিন্ন জাতি বা শ্ৰেণীক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ এইটো আনটোক সেইটোৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এখন গামোচা সামগ্ৰী চিনাকি সকলোৰে আৰু সেইখনে বহুত ক্ষেত্ৰত পৃথক কৰি ৰাখে যেনেকৈ বড়োসকলৰ দক্ষিণাখনে তেওঁলোকক অন্যৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে আৰু এটা সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰে সংক্ষেপে ক'লে সম্প্ৰদায় সাধাৰণতে বিভিন্ন বিশেষ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ ভিতৰত অৱস্থিত প্ৰতিবাদী গোট আছিল একেবাৰে এটা প্ৰতিবাদী গোট আছিল তেওঁলোকে বিশ্বৰ প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদ দুটা ধৰণত প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰতিবাদবিলাক দুই ধৰণে প্ৰকাশ হৈছিল আৰু সক্ৰিয় আৰু যুদ্ধমুখৰ অৱস্থাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু এক নীৰৱ আৰু অৱসানমুখী আমি এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছোঁ সম্প্ৰদায়ৰ সদৃশ চিন্তাধাৰা থকা লোকৰ স্বেচ্ছামূলক গোট আছিল যদি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰজন্মৰ পিছতো বাচি থাকিল তেতিয়া সেই সম্প্ৰদায়বোৰৰ সাধাৰণতে আনুষ্ঠানিক ধৰ্মৰ ৰূপ ল'বলৈ ধৰা হৈছিল যদি সকলো সম্প্ৰদায়ৰে শেষৰ ধৰ্ম ৰূপ নোলোৱা কথা ধৰা যায় সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্কে সাধাৰণ জ্ঞান লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এই ভাৰতৰ মুখ্য ধৰ্মসমূহৰ ভিতৰত থকা কিছুমান সম্প্ৰদায় এই সম্পৰ্কৰ কিছু তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ভাৰতত বহু সম্প্ৰদায় উপসম্প্ৰদায় আৰু উপাসনাৰ পন্থা যিবিলাক কাজ আছে বিদ্যমান বহুত ধৰণৰ আমি সম্প্ৰদায় পাওঁ উপসম্প্ৰদায় বা তাৰ পৰা আৰু ভাঙি যোৱা সম্প্ৰদায় আৰু উপাসনা বিভিন্ন ধৰণে যেনেকৈ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান আমি শিখ বা জৈন বৌদ্ধ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই উপাসনা বা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায় বা উপসম্প্ৰদায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন ৰূপত ভাগ হৈ গৈছে এই সকলোবোৰ সম্প্ৰদায় আৰু উপসম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে সক্ৰিয় বিৱৰণ দিয়াটো সম্ভৱ এটা পাঠত আমি ইমান ডিটেইলছ আমি ক'ব নোৱাৰিম গতিকে আমি তাৰে কিছুমান নিৰ্বাচিত বিষয়ে আমি বা ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেইখিনিও আমি চমুকৈ ইয়াতে আলোচনা কৰিম ধৰ্মসমূহ যেনে হিন্দু ধৰ্ম ইছলাম শিখ ধৰ্ম জৈন ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম কিছু বিশিষ্ট সম্প্ৰদায় আৰু উপাসনাৰ আৰু পন্থাৰ ওপৰত আমি আলোচনা সীমিত ৰাখিম আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে
তো হিন্দু সম্প্ৰদায় বুলি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম হিন্দু সম্প্ৰদায় হিন্দু ধৰ্মত অধিক সম্প্ৰদায় আৰু উপসম্প্ৰদায় দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত বহু জাতি জনজাতি উপবস্তি আমি দেখিবলৈ পাম আৰু হিন্দুসমূহৰ ভিতৰত শিৱ বিষ্ণু আৰু মাতৃ দেৱী ইয়াতে বিশেষকৈ শিৱ আৰাধনা কৰা বিষ্ণুক আৰাধনা কৰা আৰু মাতৃ দেৱী হিচাপে আৰাধনা কৰা হয় পূজা পাতল কৰা হয় যাক আমি দুৰ্গা হিচাপে কালী হিচাপে আৰু অন্যান্য বহুত নামেৰে নামকৰণ হয় আৰু বহুত প্ৰকাৰে বহুত নামেৰে আমি বিভিন্ন সময়ত তাত আমি পূজা পাঠ কৰোঁ দেৱতাসকলক বা দেৱীসকলক সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেৱতা বুলি কোৱা হয় দেৱতাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচিত কৰা হৈছে অধিকন্ত উপাসনা পন্থা যিবিলাক আছে সম্প্ৰদায় আৰু উপসম্প্ৰদায় এই তিনিটা দেৱতাৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে যিখিনি হিন্দু ধৰ্মৰ কথা আমি কৈছোঁ ইয়াতে এই তিনিটাই বেছিভাগ মানুহে আৰাধনা কৰে বা পূজা পাঠ কৰে বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বা সম্প্ৰদায়ৰ আৰু একেটা দেৱ দেৱীকে বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় আৰু পূজা পাতল বা পূজা অৰ্চনা বা আৰাধনা কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ উপাসনা পন্থা ভাৰতীয় ইতিহাসৰ পৰা যুগলৈ উলিয়াবলৈ নোৱা যায় তো বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ শিৱ আমি হিন্দুসকলে শিৱ আৰু পাৰ্বতীক আমি উপাসনা কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিষয়ে চৰ্চা হৈছে আলোচনা হৈছে কৃষ্ণৰ উপাসনাৰ তুলনাভাৱে পিছৰ পৰ্বত বিকাশ লাভ কৰে শিৱৰ পিছত কোৱা মতে কৃষ্ণৰ উপাসনা পিছৰ ফালেহে বেছি প্ৰসাৰ বা প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় যেনেকৈ হিন্দু সম্প্ৰদায় বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ তালিকাবোৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ বহুত ধৰণে পালন কৰা হয় বহুত ধৰণৰ তাত গ্ৰুপ আছে গোট আছে এই সম্প্ৰদায়ে বিষ্ণু পূজা কৰে আৰু সাধাৰণতে এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিষ্ণু পূজা কৰে বিষ্ণু তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে কেতিয়াবা কৃষ্ণ হিচাপে বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন প্ৰকাৰত কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা কৃষ্ণ হিচাপে কৰে বৈষ্ণৱসকলে বা কেতিয়াবা ৰাম হিচাপে কৰে কৃষ্ণক ভক্তি কৰে কৃষ্ণ হিচাপে ৰামক ৰাম হিচাপে কৰে আৰু ফলোৱাৰ্ছ আছে আল্টিমেটলি সেই দুটা বেলেগ ধৰণে এও যদি পূজা কৰা হয় তথাপিতো একেটা সম্প্ৰদায় আৰু সেই তেওঁলোক সেই সম্প্ৰদায়টো হৈছে বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় তাৰপিছত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় আৰু উপসম্প্ৰদায় ইয়াৰ পৰা যিমান ভাগ আছে তালিকাখন যিহেতু আমি ইতিমধ্যে বহন বুলি কৈছোঁ যে তাত বহুত ভাগ আছে আৰু সেই ভাগসমূহৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ শ্ৰী সম্প্ৰদায় আৰু শ্ৰী সম্প্ৰদায় ৰামানুজ অনুসৰি ৰামানুজক ফল' কৰে শ্ৰী সম্প্ৰদায় ৰামানন্দী কবিৰপন্থী আছে দাদুপন্থী আছে মালুকদাসী আছে ৰায়দাসী আছে বল্লভাচাৰ্য সম্প্ৰদায় আছে মীৰাবাই অনুসাৰী আছে মীৰাবাই ফলোৱাৰ্ছ আছে মাধৱাচাৰী সম্প্ৰদায় আছে চৈতন্য সম্প্ৰদায় আছে চৈতন্য সম্প্ৰদায়ৰ কথা আমি জানোৱেই তেওঁলোকে গান বাজনা নাচ গান কৰি দেৱতাক তেওঁলোকে পূজা কৰে চৰণ দেখি এই সাধনাপন্থী আছে ৰাধাবল্লভী আছে এইবিলাক বহুতো এনেকৈ বহুতো আছে আমি ইয়াৰ ভিতৰত আমি 13টা নাম উল্লেখ কৰিছোঁ যে বৈষ্ণৱ পন্থাৰ গোটসকলৰ ভকতবিলাকৰ বিষয়ে এই তালিকাখন আমি যিহেতু ইতিমধ্যে বহুত ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ ইয়াত আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্প্ৰদায়ৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইবাৰ কেইটামানৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি শ্ৰী সম্প্ৰদায় এই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰামানুজ আৰু তেওঁ আছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ এজন মহান দাৰ্শনিক আছিল দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁ বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ এজন মহান দাৰ্শনিক আছিল আৰু এই সম্প্ৰদায় দক্ষিণ ভাৰতত বিস্তৃতভাৱে বা বহলভাৱে তাৰ প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক অনুসাৰী আছিল বা ফলোৱাৰ্ছ আছিল ফলোৱাৰ্ছসকলে খুব নিয়ন্ত্ৰিত জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আৰু খাদ্যভাসৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিয়ম আছিল আৰু নিয়ম মানি তেওঁলোকে চলিছিল তেওঁলোকৰ বিশেষ কপালত বিশেষ চিন দিছিলে বা তেওঁলোকে তিলক লগাইছিল আৰু তেনেকৈ আমি
গংগা উপত্যকাত তেওঁলোকে স্থিত আছিল সেই এলেকাত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল বিষ্ণু অৱতাৰ ৰামৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভক্তি তেওঁলোকে ৰামক পূজা আৰাধনা কৰিছিল আৰু তেওঁ তেওঁলোকে ভক্তি ভাৱ দেখুৱাইছিল এই সম্প্ৰদায়ৰ যিমান জাতি জনজাতি আছে বা মানুহ আছে তেওঁলোকে এই ৰাম অৱতাৰক বিশ্বাস কৰিছিল আৰু ৰামানন্দৰ সেই সময়ত বহুত শিষ্য আছিল এই শিষ্যসকলে তেওঁলোকক ফল' কৰিছিল যাৰ ভিতৰত বহুতো নিম্ন জাতিৰ পৰা আছিল তেওঁলোকে বহুত আছিল যে নিম্ন জাতিৰ পৰা আছিল আৰু ৰামানন্দৰ যিবিলাক শিষ্য আছিল শিষ্যসকলে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ গঠন কৰিছিল শিষ্যসকলে গৈ পেলাই পিছত বিভিন্ন আৰু তেওঁলোকে বহুত সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল আৰু কবিৰ দাদাটো দুজন গুৰুত্বপূৰ্ণ শিষ্য আছিল আৰু এই কবিৰ পৰাও আৰু কিছুমান পন্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কবিৰ পন্থ আৰু দাদু পন্থ নামৰ সম্প্ৰদায়ৰ জন্ম হৈছিল বিস্তৃতি বা বিস্তাৰ বা প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল বল্লভাচাৰ্য আৰু চৈতন্য সম্প্ৰদায় এই দুটা সম্প্ৰদায় পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতত যথাক্ৰমে বল্লভা বহুলভাৱে প্ৰচলিত আছিল এই যি দুটা সম্প্ৰদায় এই সম্প্ৰদায় পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতত তাত বহুলভাৱে প্ৰচলিত আছিল বল্লভাচাৰ্য সম্প্ৰদায় যদি আমি কথা কওঁ যে এই সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠিত আছিল বল্লভাচাৰ্য তেওঁ আছিল তেলেগু ব্ৰাহ্মণ আৰু তেওঁ উপাসনা আৰু আত্মসংযমৰ কঠোৰ প্ৰথাৰ তেওঁ বিপক্ষে আছিল এই সম্প্ৰদায়ৰ গুৰুসকলে নিৰ্ভাৰ আৰু আৰামদায়ক জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁলোকে জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জটিলতা নাছিল তেওঁলোকে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিল তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম চৈতন্য সম্প্ৰদায় এই সম্প্ৰদায় চৈতন্য মহাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সমাজত আৰু ই বিশেষকৈ পূৰ্ব ভাৰতত জনপ্ৰিয় আছিল বহুত জনপ্ৰিয় আছিল পূৰ্ব ভাৰতত এই সম্প্ৰদায় অনুসাৰীসকলে যিসকল সম্প্ৰদায়ৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে সৰল আৰু নম্ৰ জীৱন যাপন কৰে তেওঁলোকে চিম্পুল জীৱন আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ অনুবাদীসকলক আৰু তেওঁলোকে বহুত এটা সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিশেষ বস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই বিশেষ সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে বস্ত্ৰ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাত্ৰ এটাই কাম আছে যে ভক্তিমূলক সংগীত গোৱা আৰু নৃত্য কৰাতে ঈশ্বৰক পূজা কৰাৰ তেওঁলোকে এটা উত্তম উপায় হিচাপে বাছি লৈছিল আৰু তেওঁ নৃত্য তাৰপিছতে ভক্তিমূলক সংগীতেৰে তেওঁলোকে ভগৱানক আৰাধনা কৰিছিল বা ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিছিল বা পূজা পাঠ তেওঁলোকে কৰিছিল তাৰপিছত আমি আন এটা সম্প্ৰদায় পাম আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ শৈৱ সম্প্ৰদায় আৰু এই শৈৱ সম্প্ৰদায় দশনামী সম্প্ৰদায় তাত আমি পাম শিৱ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমি এই দশনামী সম্প্ৰদায় আৰু অষ্টম শতিকাত শংকৰাচাৰ্যই শৈৱ ধৰ্মৰ নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল শংকৰাচাৰ্যই এটা নতুন ৰূপ দিছিল আৰু সেইটো হৈছিলে এই দশনামী সম্প্ৰদায় তেওঁ দশনামী সম্প্ৰদায়ৰ নামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাসনা পন্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এইখিনি মানুহে তেওঁলোকৰ এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিল দশনামী সম্প্ৰদায় অনুসাৰীসকল বৈদিক শৈৱ নামেৰে পৰিচিত আছিল তেওঁলোকে বেদত বিশ্বাস কৰিছিল বৈদিক শৈৱৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছিল আৰু তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছিল দশনামী সম্প্ৰদায়ৰ স্থাপন হোৱাৰ আগতে যিটো আগত আছিল তাৰ আগত কাণ ফাটা ঘড়ী কালামুখী আৰু কপালিকা নামৰ কেইটামান তান্ত্ৰিক শৈৱ সম্প্ৰদায় আছিল আৰু তেওঁলোকে শৈৱ উপাসনাত যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী আছিল তেওঁলোকে শিৱ উপাসনা কৰিছিল যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰভাৱশালী আছিল এই ক্ষেত্ৰত শংকৰাচাৰ্যই দশনামী সন্ন্যাস প্ৰথা সংগঠিত কৰিছিল আৰু তেওঁ 10 প্ৰকাৰৰ সন্ন্যাসী শ্ৰেণী বিভাজন এই সন্ন্যাসীবিলাক যিবিলাক আছে তেওঁলোকে 10টা ভাগত ভাগ কৰিছিল 10টা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আছিল গিৰি পুৰী ভাৰতী বন পাৰ্বতী অৰণ্য
সাগৰ, তীৰ্থ, আশ্ৰম, সৰস্বতী এই বিভিন্ন ভাগেৰে ভাগ কৰা হৈছিল আৰু বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল 10 প্ৰকাৰত আৰু তেওঁৰ ভাগ কৰা ব্যক্তিৰ ধৰ্মৰ গুৰুজনে আছিল শংকৰাচাৰ্য। শংকৰে 4 প্ৰধান মঠ স্থাপন কৰিছিল। তেওঁ মঠৰ ভিতৰত 4টা প্ৰধান মঠ স্থাপন কৰিছিল আৰু সেইকেইটা আছিল উত্তৰ, দক্ষিণ, পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতত। উত্তৰ, দক্ষিণ, পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতত অৱস্থিত আছিল। জ্যোতিৰ্পীঠ এইকেইটাৰ নাম আছিলে জ্যোতিৰ্পীঠ উত্তৰত, তাৰপিছতে শৃংগেৰী পীঠ সেইটো হ'ল দক্ষিণত, গোবৰ্ধন পীঠ সেইটো পূৰ্বত, দ্বাৰকামা সাৰদা পীঠ সেইটো হ'ল পশ্চিমত। এই মঠসমূহৰ সুঅংগ আৰু পৰিচালনাৰ বাবে কিছুমান এলেকা, দিশ, সম্প্ৰদায়, দশনামী প্ৰথা, উপাসনা দেৱতা, তীৰ্থস্থান, বেদ, মহাকাব্য, গোত্ৰ আৰু মঠৰ পৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। দশনামী সন্ন্যাসীক আকৌ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছিল। দশনামী সন্ন্যাসীৰ শ্ৰেণী বিভাজন আমি যদি চাব যাওঁ, দশনামী সন্ন্যাসীসকলক 2 ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল। এটা হৈছে দণ্ডধাৰী। আৰু দণ্ডধাৰী অৰ্থ এইটোৱেই যে যি লাঠি ধৰিবলৈ অনুমতি পায় তেওঁলোকক লাঠি ধৰিবলৈ দিয়া হয়। ইয়াতো ধৰ্মীয় বিশ্বাস নিহিত হৈ আছে। ইয়াত তীৰ্থ, আশ্ৰম আৰু সৰস্বতী শ্ৰেণী সন্ন্যাসীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি দণ্ডধাৰীৰ পিছত আমি পৰমহংস আৰু তেওঁলোকে যিসকল দণ্ড ধৰিবলৈ অনুমতি পোৱা নাছিল বা তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিল। দণ্ডধাৰীসকলক দণ্ড ধৰিবলৈ দিছিল আৰু পৰমহংসধাৰীসকলক দিয়া নাছিল। দশনামী সন্ন্যাসীৰ আধ্যাত্মিক স্তৰক বিভিন্ন হিচাপে বিভক্ত কৰা হৈছিল। অনুযায়ী বিভক্ত তেওঁলোকে কেনেকৈ আধ্যাত্মিকতাত তেওঁলোকে বিলীন হৈ গৈছিল, তেওঁলোকে কেনেকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, তেওঁলোকে কেনেকৈ ভগৱানক আৰাধনা কৰিছিল বা পাবলৈ যত্ন কৰিছিল, তাক সেই অনুসৰি এই বিভাজন কৰা হৈছিল। দশনামী সন্ন্যাসীসকলক তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক অৱস্থাৰ ভিত্তিত 4টা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছিল, 4টা স্তৰত বিভক্ত কৰা হৈছিল। আৰু এই 4টা স্তৰৰ ভিতৰত কুটিচক এই সন্ন্যাসীসকলে সংসাৰ পৰিত্যাগ কৰি এক নিজস্ব কুটিৰত বাস কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক কুটিচক বুলি কোৱা হৈছিল। তেওঁলোকে সন্ন্যাসীসকলে পৰিয়ালৰ মোহ মায়াৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছিল আৰু এটা নিজস্ব তেওঁলোকে এটা কুটিৰত তেওঁলোকে এটা ঘৰত বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে ধ্যান আৰু পূজাত ব্যস্ত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল দানপ্ৰাপ্ত ভিক্ষাৰ ওপৰত। যিবিলাক দান হিচাপে তেওঁলোকক ভিক্ষা দিছিল তেওঁলোকে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আৰাধনাত ব্যস্ত আছিল। গতিকে তেওঁলোকে কৰ্ম তেনেকৈ বিশেষ কৰ্মৰ লগত জড়িত নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ চলিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দানপ্ৰাপ্ত ভিক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল। তাৰপিছতে বহুদিক এটা ভাগ আমি দশনামী সন্ন্যাসী 4টা আধ্যাত্মিক স্তৰৰ ভাগৰ ভিতৰত আগটো হৈছে 2 নম্বৰটো বহুদিক। তো এই সন্ন্যাসীসকলে কেৱল সামগ্ৰীসমূহ ভিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে সামগ্ৰী হিচাপে ভিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু নগদ ধনৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লগত সম্পৰ্ক নাছিল। তেওঁলোকে নগদ ধন বিচৰা নাছিল। আগৰ আৰু কুটিচকসকলৰ দৰে তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল। তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিচাৰিছিল, খাদ্য বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল। সেইটো শিক্ষা হিচাপে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল বা গ্ৰহণ কৰিছিল। হংস আন এটা এই সন্ন্যাসীসকলে বেদান্তত সুদক্ষ আছে। বেদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছে, যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু পৰমেশ্বৰৰ সৰ্বাংগীন জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সচেষ্ট আছিল বা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল। পৰমেশ্বৰৰ সম্বন্ধে তেওঁলোকে যথেষ্ট জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল, যথেষ্ট গভীৰতালৈকে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে
সৰ্বাংগীন অলৰাউণ্ড তেওঁলোকে কিমান জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। তাৰপিছতে পৰমহংস এই সন্যাসীসকলে আধ্যাত্মিক বিকাশত আটাইতকৈ উচ্চ স্তৰ প্ৰাপ্ত কৰে আৰু এওঁলোকে আধ্যাত্মিক বিকাশ যিদৰে হৈছিল বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিল তেওঁলোকে এটা উচ্চ স্থান উচ্চ স্তৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো আমি দশনমী সন্যাসীসকলৰ আধ্যাত্মিক স্তৰ চাৰিটাৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। প্ৰথম স্তৰটো গতি ভৌতিক, দ্বিতীয়টো বহুতিক, তৃতীয়টো হংস আৰু চতুৰ্থটো পৰমহংস। আৰু তেওঁলোকৰ এইটো আধ্যাত্মিক অৱস্থাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ভাগ কৰিছে। কোনোবাই দানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কোনোবাই খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু কোনোবাই সুদক্ষ আছিল তেওঁলোকৰ বেদৰ ওপৰত আৰু কোনোবাই আছিলে আধ্যাত্মিক বিকাশৰ আটাইতকৈ উচ্চ স্তৰত। দশনমী সন্যাসীক আকৌ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে। দশনমী সন্যাসীসকলক দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হয়। এটা হ'ল অস্ত্ৰধাৰী আৰু আনটো হৈছে যোদ্ধা সন্যাসী। অস্ত্ৰধাৰী আৰু বিদ্বান সন্যাসী। এতিয়া যিসকলে ধৰ্মগ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰে আৰু জ্ঞানৰ চৰ্চা কৰে সেইসকলক শাস্ত্ৰধাৰী বুলি কোৱা হৈছে। শাস্ত্ৰ মানে আমাৰ পুথি বা আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ, সেইসকল তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে আৰু তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে, তাৰ পৰা বিভিন্ন বিষয় সমাজৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে। এইসকল বিদ্বান সন্যাসী হিচাপে জনাজাত। মই ভুলবশতঃ এইটোক এটা স্তৰ বুলি ক'ব খুজিছিলোঁ শ্ৰেণীবিভাজন, এইটো প্ৰথম শ্ৰেণী বিভাজনৰ ভিতৰত হয়। দ্বিতীয়টো হ'ব অস্ত্ৰধাৰী সন্যাসীসকল আৰু তেওঁলোক নগা সন্যাসী নামেৰেও পৰিচিত আছিল। যিবিলাক অস্ত্ৰধাৰী সন্যাসী আছিল তো শাস্ত্ৰধাৰী আৰু অস্ত্ৰধাৰী। তো এইসকল বিদ্বান সন্যাসী হিচাপে জনাজাত আছিল। দ্বিতীয়তে অস্ত্ৰধাৰী সন্যাসীসকল নগা সন্যাসী নামেৰে পৰিচিত আছিল। তেওঁলোক আখৰা নামৰ সংগঠনৰ অধীনত থাকে। মূলতঃ দশনমী আখৰাসমূহ নগা যোদ্ধাসকলৰ সামাজিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছিল। দশনমী আখৰাসমূহৰ সংখ্যা মূলতঃ 7টা, 7 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেইকেইটা ভাগ আমি এটা এটাকৈ আমি তলত আমি কৈ যাম। আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত মহানিৰ্বাণী আখৰা, এটা নিৰঞ্জনী আখৰা, আনটো হৈছে জোনা বা ভৈৰৱ আখৰা, আনটো হ'ল অটল আখৰা, আহ্বান আখৰা, আনন্দ আখৰা, ন্যানী আখৰা। এই 7টা আখৰাৰ বিষয়ে আমি নাম আলোচনা উল্লেখ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আন এটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, সেইটো হৈছে কাণফটা বা নাথ সম্প্ৰদায়। কাণফটা বা নাথ সম্প্ৰদায়। কাণফটা এই সম্প্ৰদায় তান্ত্ৰিক শৈৱ ধৰ্মৰ এটা অংশ আছিল। এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল তান্ত্ৰিক আছিল আৰু তেওঁলোকে শিৱক আৰাধনা কৰিছিল, শিৱক পূজা পাঠ কৰিছিল। আৰু তাৰে এটা অংশ হ'ল তান্ত্ৰিক শৈৱ ধৰ্ম। আৰু তাক আমি কাণফটা, এই যি কাণফটা সন্যাসীসকল আছিল, কাণফটা সন্যাসীসকলে এইকাৰণে কাণফটা বুলি কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে কাণত ফুটা কৰিছিল, কাণ ফুটাইছিল আৰু তাত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিং পৰিধান কৰিছিল। তো তেওঁলোকক আমি সহজে চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ যে কাণত যদি ফুটা কৰে আৰু কাণত যদি তেওঁলোকে ৰিং পিন্ধে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোক কাণফটা সন্যাসী। আৰু এইসকল তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ লগতো যথেষ্টভাৱে জড়িত হৈ থাকে। তাৰপিছত গোৰক্ষনাথ এই সম্প্ৰদায়ৰ পুনৰ সংগঠক হিচাপে জনাজাত, যদিও এই সম্প্ৰদায় সতীনাথৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
এই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান ধৰ্মগ্ৰন্থ হঠযোগ পদীপিকা তো তেওঁলোকে সেই সময়ত য়োগাৰো তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিছিল, প্ৰেক্টিচ কৰিছিল বা তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছিল। কাণ ফটাসকল লিখিব সৰ্বোচ্চ সত্য হিচাপে মানে, আৰু শিৱ এক দেৱ এক শিৱ নে নাই শিৱ, অৰ্থাৎ এটাই দেৱতা, এটাই সেৱা কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বাহিৰে আমি কোনো পৃথিৱীত নাপাওঁ বুলি তেওঁলোকে এই ভাবে। তেওঁলোকৰ মতে মুক্তি শিৱৰ লগত একত্ৰ হোৱাত নিহিত হয়। মুক্তি, চেলভেশ্যন, আমি মুক্তি বিচাৰোঁ, আমি এটা ইয়াৰ পৰা আমি মুক্তি বিচাৰোঁ, আৰু সেইটোৱেই আমাক মুক্তি যেতিয়া আমি প্ৰাপ্ত হ'ব তেতিয়া আমি এনেকৈ আমি এই ধৰ্মৰ লোকসকলে, এই অনুসাৰীসকলে তেওঁলোকে শিৱৰ লগত বিলীন বা নিহিত হৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰে। নাথ সম্প্ৰদায় সময়ত নাথ যোগ আৰু তন্ত্ৰ মুক্তি লাভৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট উপায় হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তো মুক্তি লাভৰ উদ্দেশ্যে নাথ যোগ আৰু তন্ত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আহুতি পূজা পাঠ বা বিভিন্ন ধৰণে তাক কৰা হয়। তাৰপিছত আমি আহিম অঘৰী সম্প্ৰদায়। এই সম্প্ৰদায় অঘৰ পন্থ, অৰ্থাৎ তেওঁলোক জনাজাত হয়। অঘৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অঘৰীসকল সাধাৰণতে এই সম্প্ৰদায়ত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক অঘৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সম্প্ৰদায়ত ভ্ৰমগিৰি বা গোৰক্ষনাথৰ তেওঁলোক শস্য আছিল, আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এই সম্প্ৰদায়ৰ নাম অঘৰ শব্দৰ পৰা অহা, অৰ্থাৎ অৰ্থ ভয়ংকৰ নহয়। অঘৰ শব্দটো সাধাৰণতে শিৱৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, শিৱক বৰ্ণনা কৰা হয়। আৰু সেইদৰে অঘৰ সম্প্ৰদায়ৰ মূল উদ্দেশ্য শিৱ উপাসনা। তেওঁলোকে শিৱক উপাসনা কৰিছিল, আৰু অঘৰ হ'ল সমগ্ৰ ভাৰততে বিস্তৃত আৰু বছৰৰ সৰ্বদা পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰে। আৰু এই যে পৰিভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰে বা বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকৰ উপলব্ধ হয়, সেইকাৰণে তেওঁক অঘৰী বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু অঘৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিত্তি বুলি তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে মূলতঃ শিৱকে পূজা কৰিছিল, শিৱকে বৰ্ণনা কৰিছিল বা শিৱকে উপাসনা কৰিছিল। শিৱৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক শিৱৰ ভক্ত বুলি কোৱা হয়। অঘৰী সম্প্ৰদায় সকলে চিতা আৰু ছাই গাঁত সানি লয়, মাখি লয়, তেওঁলোকে গাঁত লগাই লয় চিতা ছাই। আৰু তেওঁলোকে হিন্দু ত্ৰিদেৱৰ একতাৰ প্ৰতীক স্বৰূপে কপালত বিশেষ চিহ্ন আঁকে। আৰু তেওঁলোকে ত্ৰিদেৱতাৰ ত্ৰিশূল তেওঁলোকে কপালত আঁকি লয়, আৰু এটা তেওঁলোকে বিশেষ চিহ্ন এটা তেওঁলোকে আঁকি লয় কপালত। আৰু তেওঁলোকে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা আৰু শিলৰে তৈয়াৰ কৰা কিছুমান বিশেষ মালা তেওঁলোকে পৰিধান কৰে। তেওঁলোকে মূলতঃ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা তেওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু কিছুমানে কোৱা হয় কিছুমানে মানুহৰ দাঁতৰ মালাও পৰিধান কৰে। তাৰপিছত আমি দেখিব পাম বীৰ শৈৱ বা লিংগায়ত সম্প্ৰদায়। আন এটা সম্প্ৰদায় হ'ল বীৰ শৈৱ বা লিংগায়ত সম্প্ৰদায়। লিংগায়তসকল প্ৰধানকৈ দক্ষিণ ভাৰতত পোৱা যায়, দক্ষিণ ভাৰতত অৱস্থিত। এই সম্প্ৰদায়ৰ নাম লিংগ শব্দৰ পৰা অহা, যি শিৱৰ প্ৰতীক। আমি শিৱলিংগক আমি পূজা কৰোঁ, আৰু সেইটো হ'ল শিৱৰ প্ৰতীক। আমি শিৱৰ গাত আমি পানী নাঢালোঁ, আমি শিৱলিংগত পানী ঢালোঁ, আমি শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালোঁ, সেইটো এটা প্ৰতীক। একজন সঠিকৰ লিংগায়ত ৰূপালী লিংগলৈ ফুৰে। এই লিংগ তেওঁলোকৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতীক। লিংগতে সমস্ত বিশ্বাস
সন্তুষ্ট হৈ থাকে লিংগতে পূজা কৰে লিংগতে পাঠ কৰে লিংগতে জপ কৰে তাৰ পৰাই আৰাধনা কৰে আৰু ইয়াক হেৰুৱালে আত্মিক মৃত্যু হয় বুলি কোৱা হয় এই লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ নাৰী আৰু পুৰুষ উভয়ে সমান অধিকাৰ আছে এই সম্প্ৰদায়ত কোনো ভেদাভেদ নাই সকলোৱে সমানভাৱে উপাসনা কৰিব পাৰে আৰাধনা কৰিব পাৰে লিংগায়তসকল শিৱৰ প্ৰকাশ আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ যে শিৱক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে পূজা পাঠ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মতে সকলো লিংগ পৰিধানকাৰী ভগৱানৰ চকুত সমান তেওঁলোকে মতে সকলো লিংগ পৰিধানকাৰী ভগৱানৰ চকুত সমান বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকে জাতি প্ৰথাৰ বিপক্ষে শিশু বিবাহ প্ৰতিবাদ কৰে তেওঁলোকে জাতি প্ৰথা মানিব নোখোজে জাতি প্ৰথা তেওঁলোকে নিবিচাৰে সকলোৱে সমান বুলি তেওঁলোকে ভাবে যি শিৱক আৰাধনা কৰে শিশু বিবাহ তেওঁলোকে প্ৰতিৰোধ কৰে বা প্ৰতিহত কৰিবলৈ যত্ন কৰে বা বাধা দিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰে আৰু তেওঁলোকে বিধৱা বিবাহক সমৰ্থন কৰে সতীতা প্ৰথা বিবাহ প্ৰথা বিধৱা বিবাহ এটা কালক্ৰমত এটা আমাৰ এটা ব্যাধি হিচাপে পৰিচিত হৈছিল এতিয়াও কিছু ব্যৱস্থা সমাজত আছে বিধৱা বিবাহ বিশেষকে এতিয়াও সমাজে হ'ব নীতি বা বাধা দিয়ে তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমাজ সংস্কাৰকে এইবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে সমাজক বুজাইছে বিভিন্ন ধৰণে আৰু তাৰ ফলত বহুত পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে দেহদান নকৰি সমাধি প্ৰথাৰ অনুসৰণ কৰে তো কিছুমানক মৃত্যুৰ পিছত মানুহৰ কিছুমানক জ্বলাই দিয়া কিছুমানক পুতি থোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৰীৰবিলাক তেওঁলোকে পুতি থয় এই সম্প্ৰদায় 1200 শতিকাত স্থাপন কৰা হৈছিল ধৰি লোৱা হয় প্ৰায় 1200 শতিকাত লিংগায়তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অষ্টবৰ্ণ য'ত 8টা বিশেষ অনুশীলন থাকে আৰু এই 8টা অনুশীলনৰ ভিতৰত গুৰু লিংগ বিভূতি ৰুদ্ৰাক্ষ মন্ত্ৰ জংগম তীৰ্থ আৰু প্ৰসাদ গুৰু নামৰ গুৰু লিংগৰ কথা আমি জানো ইতিমধ্যে বিভূতি যে ৰাস্তাবিলাকৰ কথা আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে ৰুদ্ৰাক্ষ মন্ত্ৰ লাগিব তাত জংগম লাগিব তীৰ্থ লাগিব স্থান লাগিব আৰু প্ৰসাদ লাগিব লিংগায়তসকল মাংস বা মাছ খোৱা কৰিবলৈ নিষিদ্ধ তেওঁলোকক তাৰ পৰা বিৰত থাকে এই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল বাসবেশ্বৰ লিংগায়তৰ 3 উপসম্প্ৰদায় আছে আৰু সেই 3টা উপসম্প্ৰদায় হ'ল পঞ্চম আলিজ যি সম্পূৰ্ণ অষ্টবৰ্ণ নিয়ম পালন কৰে আমি আগত অষ্টবৰ্ণৰ কথা কৈছোঁ 8টা তাৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰে অপঞ্চম চালিছ যি সম্পূৰ্ণ অষ্টবৰ্ণ নিয়ম পালন কৰে তেওঁলোকে অষ্টবৰ্ণ নিয়ম পালন কৰে অপঞ্চম আলিছ তেওঁলোকে কিন্তু নিয়ম পালন নকৰে লিংগায়ত বা বীৰ শৈৱসকলে কপালত বেলেগ ধৰণৰ ধৰ্মীয় চিন আঁকে তেওঁলোকে কপালত চিন আঁকে আৰু তাৰ পৰা আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চাৰ বিষয়ে আমি আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আমি তাক উমান হ'বলৈ সক্ষম তাৰপিছত আন এটা সম্প্ৰদায় আছে আৰু সেইটো হৈছে কপালী সম্প্ৰদায় এই সম্প্ৰদায় এতিয়া প্ৰায় লুপ্ত হৈ আছে প্ৰায় নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে কিন্তু প্ৰাচীন ভাৰতত বহুত প্ৰচলিত আছিল বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈছিল কপালিকাসকল তান্ত্ৰিক বিধিত পাৰদৰ্শী আছিল তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন নিৰাময় মানুহক দিবলৈ বা নিজে পাবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ মালা পৰিধান কৰিছিল বিশেষ ধৰণৰ মালা আৰু নগ্ন অৱস্থাত নদীৰ পাৰতে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ জীৱনশৈলী বেলেগ ধৰণৰ আছিল তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা দূৰত থাকিছিল আৰু তেওঁলোকে কাপোৰ পৰিধান নকৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান মালা তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছিল তেওঁলোকে মানৱ
ক'ৰবাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে মান কাল মূৰৰ ফলা তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এইটো সেইকাৰণে তান্ত্ৰিক এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ত্ৰৰ ওপৰত পাৰদৰ্শী আছিল মাংস আৰু মদ পান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেওঁলোকৰ বাধা নাছিল আৰু কপালিকাসকলৰ উপাস্য দেৱতা হ'ল কাল ভৈৰৱক তেওঁলোকে উপাসনাৰ দেৱতা হিচাপে উপাসনা কৰিছিল তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ এই সম্প্ৰদায়ৰ সংখ্যা যথেষ্ট লঘু বুলি কোৱা হৈছে প্ৰায় নোহোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভাৰত জুৰি চলি আছে শাক্ত সম্প্ৰদায় তাৰপিছতে আমি চাম শাক্ত সম্প্ৰদায় শাক্ত যোগ দৰ্শন মতে শক্তি স্ত্ৰী শক্তি হৈছে পৰমত্য শিৱ চিত্ত সচেতনতা আৰু শক্তি শীঘ্ৰবিনী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু শিৱ সৃষ্টি সংৰক্ষণ আৰু বিনাশৰ কাম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ সৃষ্টি সংৰক্ষণ আৰু বিনাশৰ কাম তেওঁলোকে এই আদেশত কৰে শক্তি ইচ্ছা যাক আমি জ্ঞান বুলি কওঁ আৰু ক্ৰিয়া কৰিব নাছিলে মানুহক জ্ঞান লাগিব ক্ৰিয়া লাগিব যে অখণ্ড শক্তিৰ মূৰ্তি ভগৱানৰ লীলা ৰক্ষা কৰে তেওঁ বিশ্বজননী ইউনিভাৰ্চেল মাদাৰ শক্তি বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকাশ পায় আৰু শক্তিবিলাক বিভিন্ন ৰূপত আমি প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পাওঁ দুৰ্গা হিচাপে কালী মা হিচাপে দুৰ্গা মা হিচাপে ভগৱতী মা হিচাপে চামুণ্ডা হিচাপে ত্ৰিপুৰা হিচাপে ৰাজৰাজেশ্বৰী হিচাপে পাৰ্বতী সীতা ৰাধা ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণৰ বিভিন্ন হিচাপে বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকাশ পায় তেওঁলোকৰ শক্তি বিশুদ্ধ আনন্দৰ চেতনা আমি যদি ক'ব যাওঁ তেওঁ সত্য তেওঁ ৰজন তেওঁ তম এই তিনিগুণেৰে পূৰ্ণ যিজনে এই শক্তি বা দিব্য মাতৃক উপাসনা কৰে তেওঁ শাক্ত বুলি জনা যায় তেওঁলোকক শাক্ত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা বুলি কোৱা হয় শক্তি পূজা হিন্দুসকলৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ব্যাপক প্ৰচলিত ধৰ্মাচৰণ শক্তি যিটো পূজা শাক্ত পূজা সেইটো আটাইতকৈ পুৰণি বুলি কোৱা হৈছে বেদবোৰ শাক্ত ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক আধাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় শাক্ত ধৰ্ম এটা মাত্ৰ তত্ত্ব নহয় এটা থিয়ৰী নহয় ই উপাসকসকলৰ বাবে বিশেষ যোগ পদ্ধতি প্ৰদান কৰে ই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্ৰত কৰে তাক ভগৱান শিৱৰ সৈতে মিলিত কৰাৰ যোগ পদ্ধতি প্ৰদান কৰে এনেধৰণে যোগ প্ৰদান কৰা হয় যে তেওঁলোকে তেওঁলোকে আৰাধনা কৰি তেওঁলোকে বিলীন হৈ যায় শিৱৰ ভক্তসকলে এই যোগৰ মাধ্যম উপাসক অতি উত্তম আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে এই যোগৰ মাধ্যমে বিভিন্ন ধৰণে উপাসনা কৰি বিভিন্ন আনন্দ অতি উত্তম আনন্দ অতি তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে অতি প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পাৰে শাক্তসকলৰ কেইটামান উপসম্প্ৰদায়ত বিভক্ত দক্ষিণাচাৰী তেওঁলোক ইন্দ্ৰিয় সুখৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত থাকে তেওঁলোক দেৱতাৰ বাবে কোনো ৰক্ত বলি প্ৰদান নকৰে ৰামাচাৰী তেওঁলোকে তান্ত্ৰিক শিক্ষা অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকে দেৱতাৰ বাবে বিনা দ্বিধাই তেওঁলোকে ৰক্ত বলি প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে ৰক্তদান প্ৰদান কৰে কৌলিক তেওঁলোকে কৌল উপনিষদ অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকৰ পূজাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল মহাশক্তি তথা প্ৰকৃতিৰ মূৰ্তি জগদম্বা তেওঁলোকে জগদম্বাক পূজা কৰে উপাসনা কৰে গাণপত্য সম্প্ৰদায় কথা আমি কম এতিয়া এই সম্প্ৰদায় অনুসৰীসকলে গণেশক বিশ্বৰ মূল কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰে গণেশে শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা শ্ৰেষ্ঠ
বিভিন্ন ধৰণে পূজা পাতল কৰে। গণপত্যসকলৰ মতে গণপতি হৈছে অনন্ত কাল ধৰি অৱস্থিত দেৱতা। তেওঁ এজন দেৱতা, আদিৰ পৰা অন্তলৈকে তেওঁ আমি পাম। আৰু তেওঁৰ মায়াৰ দ্বাৰাই ব্ৰহ্ম আৰু আন দিব্য সৃষ্টি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। গণপত্য সম্প্ৰদায়ৰ 6টা উপ-সম্প্ৰদায় আছে। তেওঁলোকক 6টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। 6টা উপ-সম্প্ৰদায় আছে, যিসকলে গণেশক বিভিন্ন ৰূপ বা নামত পূজা কৰে। গণেশৰ বেলেগ বেলেগ বিনায়ক, গণেশ বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰে, কিন্তু মূলতঃ এজনেই হয়, কিন্তু তাৰ নামকৰণ বা উপাসনা কৰা মানুহবিলাকৰ শৈলীটো বেলেগ ধৰণৰ। তাৰপিছত আমি পাম মুছলমান সম্প্ৰদায়। মুছলমান সম্প্ৰদায়সকলৰ বহুত সম্প্ৰদায় আছে আৰু সম্প্ৰদায় আছে, বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। ভাৰতত আমি মূলতঃ সুন্নী, চিয়া, বহৰা আৰু আহমদীয় বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সম্প্ৰদায় দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই মূল সম্প্ৰদায়সমূহৰ ভিতৰত আমি সুন্নীসকলৰ উপ-সম্প্ৰদায় হিচাপে আমি পাওঁ ৱাহাবীসকল আৰু পেৰাসকল। আৰু সম্প্ৰদায়ৰ উপ-সম্প্ৰদায় হৈছে ইছমাইলী বেৰা। তো সম্প্ৰদায় উপ-সম্প্ৰদায় বহুত প্ৰকাৰৰ আছে আৰু বহু সম্প্ৰদায় কোনো ব্যক্তি বিশেষক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে। এনেকুৱা সম্প্ৰদায় আছে তাৰ ব্যক্তি বিশেষৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, যাৰ পিছত ই এক বিশেষ ধৰ্মীয় গোট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। পিছত গৈ সময়ৰ হাতত সময় কালক্ৰম ই বেলেগ বেলেগ এক ধৰ্মীয় গোট হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছে। সুন্নীসকল আৰু চিয়াসকল মূল ধাৰা বা মূল গোট। আৰু সুন্নী আৰু চিয়া সম্প্ৰদায় গোটেই বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ দুটা মূল ধাৰা, মূল দুটা ভাগ। কোনোবাই সুন্নী হিচাপে পৰিচয় দিয়ে, কোনোবাই চিয়া হিচাপে পৰিচয় দিয়ে। তাত ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা কিছু ইটোৰ পৰা সিটো পৃথক। সুন্নীসকলে সুন্নাহ নবীৰ পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰে। হযৰত মুহাম্মদৰ তেওঁলোকে উপাসনা কৰে, অনুসৰণ কৰে। 4জন মহান ইছলামীয় পণ্ডিতৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত 4 মুখ্য মতবাদ তেওঁলোকে মানে, আৰু সেইবিলাক হ'ল আবু হানিফা, মালিক আবু আনাছ, শাফি, আহমদ ইবন হাম্বল। সুন্নীসকলে খলিফা আৰু বকৰ, উমৰ, উছমান আৰু আলীক যথাযথ উত্তৰাধিকাৰী বুলি স্বীকৃতি দিয়ে। তেওঁলোকে নবী মুহাম্মদৰ বাহিৰে আন কোনো আত্মীয় নেতাক মানি নলয়। তেওঁলোক কোৰাণ আৰু হাদিছৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে। চিয়াসকলে নবীৰ মৃত্যুৰ পিছত খালিফা হিচাপে একমাত্ৰ আলীক স্বীকৃতি দিয়ে। চিয়াসকলে নবীৰ পিছত ইছলামসকলক ধৰ্মীয় আৰু আত্মীয় নেতা হিচাপে মানে। চিয়াসকলে ইমামৰ পৰম্পৰা বিশ্বাস কৰে। চিয়াসকলে ইমামক বিশ্বাস কৰে, য'ত প্ৰথম ইমাম আলী আৰু 12তম ইমাম যি এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে। চিয়াসকলৰ বিশ্বাস ইছলামসকলে ধৰ্মীয় বিষয় ব্যাখ্যা আৰু নেতৃত্ব দিয়ে। এই মূল ভেদৰ উপৰিও বহু মতভেদ আৰু ব্যাখ্যা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত চিয়া আৰু সুন্নী ইছলাম পৃথক ধৰ্মীয় ধাৰালৈ পৰিণত হৈছে। যদিও ইছলাম তেওঁলোকৰ পৃথক দুটা ধাৰা আছে চিয়া আৰু সুন্নীৰ মাজত। তাৰপিছত আমি পাম শিখ সম্প্ৰদায়। শিখ ধৰ্মৰ সম্প্ৰদায়ৰ উত্তৰাধিকাৰ ধাৰণা প্ৰধানকৈ ধৰ্মীয় সংস্কাৰ আৰু আন্দোলনৰ ৰূপত উত্থাপিত হৈছিল। এই সম্প্ৰদায়সমূহ শিখ আৰু হিন্দু উভয়ৰে সদস্য আছে। এই সম্প্ৰদায়ত শিখ আৰু হিন্দু সদস্য থাকিব পাৰিছিলে। নিৰস্কাৰ, ৰাধাচান আৰু নামধাৰী এইসকল উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত
পৰিগণিত হৈছিল এই সম্প্ৰদায়। নিৰস্কাৰী সম্প্ৰদায় কথা আমি ক'বলৈ গ'লে সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দয়াল দাসে আৰু তেওঁ এজন বৰ্তমানৰ পাকিস্তানৰ পেছাৱাৰৰ এজন ব্যৱসায়ী আছিল। তেওঁ মূৰ্তি পূজা আৰু তীৰ্থযাত্ৰা ব্ৰাহ্মণিক আচাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচলনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। তেওঁ মূৰ্তি পূজা কৰিব বিচৰা নাছিল, তীৰ্থযাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ নকৰিছিলে আৰু ব্ৰাহ্মণৰ আচাৰ অনুষ্ঠানিক তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। তেওঁৰ মতে ঈশ্বৰ নিৰাকাৰ, ঈশ্বৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, সেইটো কথা আমি বিশ্বাস কৰোঁ। ঈশ্বৰ নিৰাকাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ আকাৰ দিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ঈশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ। আৰু তেওঁৰ মতে নিৰাকাৰ আছিল। গতিকে চিধা তেওঁক এটা ৰূপ দিয়া ইমান সহজ নহয়। আৰম্ভণিত তেওঁৰ অনুসাৰীসকলে খত্ৰী আৰু বনিয়া জাতিৰ পৰা আহিছিল। সময়ৰ সৈতে তেওঁলোকে গুৰুৰ পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু নিজৰ পূজাৰ স্থান তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছিল যে শিখ ধৰ্মৰ 10জন গুৰুৰ বাহিৰেও আন বহু গুৰুক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল। ৰাধাস্বামী সম্প্ৰদায়, এই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা শিৱদয়াল আগ্ৰাৰ এক হিন্দু বেংকাৰ আছিল। তেওঁ শিখ আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ দৰ্শনত একত্ৰিত কৰিছিল, দুটা ধৰ্ম একত্ৰিত কৰিছিল। শিখ ধৰ্মৰ পৰা মূল পাৰ্থক্য হৈছে যে ৰাধাস্বামীসকলে এক জীৱিত গুৰুক পূজা কৰে। এইটোৱে ডিফাৰেন্স যে ৰাধাস্বামীসকলে জীৱিত গুৰুক পূজা কৰে। আৰু এই সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত ৰাধাস্বামীসকলৰ উপসম্প্ৰদায় আছে, যেনে দয়াল বাঘৰ ৰাধাস্বামী আৰু পিয়াছৰ ৰাধাস্বামী। তেওঁলোকে ধৰ্মীয় স্থান পৃথক থাকে তেওঁলোকৰ, আৰু আদি গ্ৰন্থৰ পৰা বহু অংশ তেওঁলোকে ধৰ্মীয় আলোচনা কৰে। নামধাৰী সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল বালক সিং, যি হাজাৰো গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, যি উত্তৰ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলৰ নতুন পূজা কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত আমি বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ কথা গৌতম বুদ্ধৰ পিছত বহু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত ধৰ্ম আৰু ধৰ্মীয় শৃংখলা সম্পৰ্ক বিকশিত হৈছিল। এইবোৰ মুখ্যকৈ দুটা প্ৰধান ধাৰণাৰ উত্থান ঘটাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী কালত ইয়াৰ তৃতীয় উদিত হৈছিল। এই সম্প্ৰদায়বোৰ হৈছে হিনজান, মহাযান আৰু বজ্ৰযান। হিনজানৰ অনুসাৰসকলে বুদ্ধৰ মূল পৰম্পৰাৰ বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে মাত্ৰ এক সীমিত সাহিত্যক মান্য কৰে। তেওঁলোকৰ মুখ্য সাহিত্য আছিল ত্ৰিপিটক, 3টা সন্মুখ। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ভিনাই পিটক, সুদ পিটক আৰু অভিধাস্ম পিটক। মহাযান, হিনজানৰ পিছত মহাযান অনুসাৰকসকলে নিজৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু অভ্যাসক বদিহত্ব জ্ঞানী মানুহৰ পৰা উদ্বুদ্ধ বুলি দাবী কৰিছিল। তেওঁলোকে নিজকে মহাযান বুলি চিনাকি দিছিল। বৌদ্ধিক মতে এয়া হৈছে সাম্ভাব্য বুদ্ধ আৰু সকলোৰে এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হিনজানে মূৰ্তি পূজাৰ ধাৰণা গ্ৰহণ নকৰা আছিল, কিন্তু মহাযানে মূৰ্তি পূজাৰ ধাৰণা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এই দুটা তাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছিল, পাৰ্থক্য আছিল। তাৰপিছত আমি দেখিম দান্ত্ৰয়ান বা বজ্ৰযান তৃতীয় ভাগ। বজ্ৰযান সম্প্ৰদায়ে গম্ভীৰ আৰু যাদু মন্ত্ৰৰ দিশৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু মহাবীৰৰ পিছত তেওঁৰ অনুসাৰীসকলৰ মাজত বহু ধৰ্মীয় প্ৰশ্নৰ ওপৰত বিৰোধ সৃষ্টি হৈছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত অনেকেই জিনা বা মহাবীৰৰ মূৰ্তি পূজাৰ অভ্যাসক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰো বহুত পৰিসৰ সম্প্ৰদায় আৰু উপসম্প্ৰদায় আছে। যদিও 16শ শতিকাত ইউৰোপৰ সংস্কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত এক মুঠা ভাঙনি ঘটিছিল আৰু সেই সময়ৰ সমাজ আৰু গীৰ্জাৰ অৱস্থা এক সংকটৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ দুটা ভাগত বিভক্ত প্ৰটেষ্টাণ্ট বুলি চিহ্নিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰোমান কেথলিক আৰু পূৰ্বাৰ্থ গীৰ্জাই বাইবেলৰ লগত তেওঁলোকৰ গীৰ্জাৰ
পৰম্পৰাগত অধিকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰিছিল। ভাৰতত অধিকখন খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায় আছে আৰু তেওঁলোকৰ উপসম্প্ৰদায় দুটা প্ৰধানত কেথলিক আৰু প্ৰটেষ্টাণ্টৰ অধীনত আছে। এতিয়া আমি সামৰণি মাৰিব দিছোঁ।